Asai. Iko live. Iko live. Si hata sisi tuko hapa. Si wewe uonyeshe sauti yetu hapa. Haya ona. Mimi bibi yako anapendanga sana. Aenda muone kabisa. Unaona hii inacheza. Sio. Mara. Hiyo ni sawa kabisa. Madina nini? So, wewe ndio unakuwa mbele? Sisi tutakutangulia na weka gari yako mbele, tunatoka nje alafu nikwambie venye magari zinakuwa. Ani kore baju gili kiri yang kore baju makin banyak tu nak kara. Hata mbele kabisa. Tapi cuma kali kali ni. Cosa con rumare?
mpaka achore. Wale wangu mbuli jengo wewe pesa. Kama si mbali tunaweza enda pole pole. Ana leo kubwa tunero mbaya. Oye. Mbali. Tambo sasa. One of watching. Huh? How many are there? Go. Why you going? Jenro wat itu mau arahkan dari kapal nguen marjopo. Venu non è poca iero. Ma tapa ne ho poco tanto. E venu poco iero, otro iero venu. Sa, otro neno kakateme.
bro nena, dong emang sih bro ngisi, ya bro ngiso. Cruelo. Ay.
Ni mbali kutoka hapa? Mbali. Na hata kitoshi. Ama ni huyu. Eh? Aende wapi? Huyu hawezi toka hapa, yeye ndiye anani. Unajua hiki huyu hawezi toka. Huyu hawezi toka. Unless the two one of you. Twende. Ndio hiyo twende. Alikuwa anataka tuende mpaka huko.
mbie. Okay. Ay kapona eh. Sí. Sí. Aquí yo mbia dah bagi. Bagai nak tengok aja. Naruh mahara anda. Ikin ni, orang wangi-wangi. Kita tengok makan nak tadi gratis. Perua, atau kita semua tahu gua nyambi. Atau mereka kan nesti. Ai ye kamera era. Ai. Anda mau main apa sih? Perua, lagi kan ada apa nyoret. Saya tengok aku mamanya dasang. Kalau orang kalau mata, muka saya kan nesti, ya sudah gitu. Bro.
Erokamano wadwoko ne Nyasaye erokamano mosetelo ne jomo awuoth kuonde mopogore opogore mochopo ka. Wachako bura ni gine makani bang' dakika 5 pastor osedonjo to pastor bro gonyowa gi lemo to kapod arito pastor gi timne adwa kwayo jomobede e dala kate kata ka nitie welo maritowa oko akwayo ni wan e gate kacha wan gi joma sanitize ji wan gi gige logo kabe wan go moro koro kik ng'ato wach ni en logo rome akwayo ni wate kaka wadonjo ka let us adhere to covid protocols wakwayo gi muolo nyo wayudo wach ni chief ni kodwa ka kendo dwa monitor kaka ng'ato ka ng'ato bet yie wabeduru mita achiel ang'e ni ji oherore ka ji ohero kwakruok kindly wagoye break mar kwakruok matin wadhi to covid protocol gi kanyo kang pastor donjo obro bet obro lemo to obro miyowa way forward ero uru kamano. Pastor usibit kendo sedonjo ka to adwa kwayo ni mama maduong' nitie ka kapok pastor lemo to rwak wele dala kaeso pastor lem to wakaw program gi kanyo. Neji duto mosebiro e dala ka wadwoko erokamano maduong' nikech wan wawegi onge gima wanyalo pango mondo mi wachokre kaka wachokore kani to en dwaro mar Nyasaye koro setimore jogo mosedonjo ka warwako unu bed gi kwe warwako uduto e nying Ruoth Yesu gi kanyo no okadhi dhi molo kanyo adwa kwayo usiepna ni wan gi microphone ma pastor dhi tiyogo en kotieko ang' odwoko ni ga duoka en ok dhi mule ne jomoko modong' tete madhi wuoyo dala ka wadhi tiyo gi gini mochung' kan koro adwa kwayo gi muolo ni let us adhere to covid ginene karibu pastor chunga kik uwe ni dala ni onge ji Otieno Androniko nitie ka odhi wuoyo sama sane oromo jaduong' bed thuolo. Amoso uni okweuru wadhi amalo gi wer namba 172 ka wachako program e wendewa mag Nyasaye. Nitie ngima kwa ng'iyo msalaba sing. Nitie ngima kwa ng'iyo msalaba Yesu wacho
ng'iyo uru mwandu mar piny en gimokadho mwandu mosiko ni kuom Ruoth Yesu kwang'iyo nitie ngima ka wang'iyo msalaba wanayud warruok chutho kwang'iyo yor Kalvari kana kwongo ng'iyo wang' jawarnano ng'iyo an gi wang' mang'won kendo ka Ruoth dwaro loya nayud teko ka ng'iyo msalaba kwang'iyo nitie ngima ka wang'iyo msalaba wanayud warruok chutho kwang'iyo Kalvari nang'e msalaba ndalona duto ka geno ok mar Nyasaye Satan ni ok onyalo loyo jogo mageno teko mar polo kwang'iyo nitie ngima ka wang'iyo msalaba wanayud warruok chutho kwang'iyo yor Kalvari wagombo mondo mi walam Nyasaye mangima kendo Nyasaye mateko ne ingo teko mar tho miyo kamoro amora ma intie kadiponi bedo piny to ane malo walam Nyasaye mangima walemo Nyasaye mane nitie mantie mabro betie manyaka chieng' wagoni erokamano kuom ng'wono kaachiel kod ber mitimonwa wan koth joka dhano. En adieri ni tho en gima nondiki e puodho mar Eden tok ka dhano nosebedo gi wich teko kendo ne gitamore winjo dwond Jehova Nyasaye. Ma temomiyo kawuono wajomodong' kapod ngima wachokore e dala jaduong' Oluoch kanindo ka nikech lit kaachiel kod tho mosedonjo. Wakawo migawo duto wakete lweti kendo kata kadipo ni nitiere piwenge moko sani machwer nikech lit mar tho to wafwenyo ni ine ma in gi kitamba manyalo yweyo pi wang' ng'ato ka ng'ato. Ine Nyasaye manyalo duogo geno kama geno onge. Wagoni erokamano nikech nindo mar nyako ni to ne ni e lweti kendo Jehova Nyasachwa chieng' manochwe to ning'eyo ngimane mobro tieke piny ka. Wan ma pod wadong' ka wangima ne wagombo mondo walos winjruok ma e kindwa kodi obed maber mondo mi kata kadipo ni chieng' moro achiel wanyalo nindo kaka koro nyaminwa osenindo to wanind mana kwageno kuomi. Roho mari obed kodwa chenro duto mane die dala ni wakawo wakete lweti. Yie mondo mi dwachi otimre ka ikelo geno kuom nyadichiel e nying Kristo mawarowa. Erokamano ang' nung'uono matin ang' bitno wayware nikech gini inene US, inene UK, mama nene gi nyathine neno gik matimore ka. Omiyo wadhi keto ng'ama translate weche matimore ka mondo joka be oyude yo makare. Erokamano message no winjo ni gino nyaka koro wakawe odhi kamano. Gikanyo no wan program wachiek kawuono
wadwa andova ne jokanea mondo gita kaka gipango kuom wuoyo kuom mamwani, to ka gitieko to wadonjo mana kuom jokanindo. Koro gikanyo no jakoma luongi mondo isud kacha ing'e kaka itayo wach machula. Thank you very much, Pascal. To the mourners, I'll do everything. To the church, to the family, relatives and friends from Rusinga and Alego, I want to bring our heartfelt condolences to this family for the demise of my daughter Perez. Ang'eyo ni Yosebiro Perez ne en nyachula, at the same time en chijo Alego. Do we mix? We can mix. Instead of taking time to translate, it will take us long. If that is a consensus, allow me to continue. Akwayo ni wadwa ni wabed brief. Kaka jochula, nyo wasetimo nyasi watem watieke idalani. We did all the programs and we left everything for the burial today. Sir. Koro whichever you are comfortable with. I use English, you use Kijaluo. Thank you. I'm mandated to use the national language so that we can move and we pass this information to our relatives and friends in diaspora. We are very sorry. We have lost a very strong member of our community, a lady who was born, who was raised up, was very candid in all performance. The heart of the mother, the liking of everybody in our family. Perez was a darling of our community. We are sorry because we know the position she was holding in Alego. And the family of the late Mzee Kanindo, we know what her position was. We want to be with you. We condole together with you. If possible, let God rest Perez in eternal life. Pastor, I earnestly request that Perez has left a gap in the heart of the mother. And up to today, we are still looking for ways of how to console her. This was her medic, was her teacher, was her provider. We are very sorry for that. Back to the family, I just want to introduce our people because what Perez was in Alego, that was the business of the Alego and Rusinga people. We did it yesterday. We need not to tell the mourners from other areas how we were living in our home. But we had cleared it. So I'm asking the entire family of Korua, can you move here? Very fast. When I say that, you know the state at which we are today.
and I've started observing time. It is 10:38. By exactly 11 I'm through. Saa biche wange watieko. Okay, I want to introduce all the sisters and brothers of Perez. Songa pande. Adwa chiwo thuolo mar yango nuo nyimine ne kod owetene. Suduru kocha. Can you all wave to the mourners? Fuauru ne jok mobiro kuyo. On behalf of that team. Elogi giduto. Christine songa hapa mbele. Christine sud machiegni ka. Bob songa hapa mbele. Bob ibe sud machiegni. The remaining people go and sit down. Jomodong beduru piny. One word. Wacha chiel. Amoso chokruok duto no pak ruoth. Amen. Opak ruoth uru kendo. Opak ruoth. Adwoko erokamano ne Nyasaye. I thank God Odiochieng' ma kawuono ni. Today Perez olosonwa nyasi. that Perez have made us to come here. Gima nyalo wacho kuom Perez maduong' tama nikech nyathiwa ni. I'll not find something to say because this our child. En ema omiyo an gima an. She has made me to be who I am. Kanya winjo thone nyobwoga nikech nyoka winjo kata notuo. When I've heard of her death, I was shocked because I didn't hear her sickness. Kana chako dake oda. When I started staying at my house, Ne onge gima timo. I had nothing to do. To Perez nomiya idea mar timo ohala. But Perez gave me the idea of running a business. Aparo ni kata jodala onge ng'ama ong'eyo. Even the people from home do not know about this. Natimo hand saloon. I was in the salon. Perez nomiya dryer. Perez gave me a dryer Mondo achak godo tich. so that I start working. Thank you, members of what came to this place. My name is Bob Samba. Iluonga ni Bob Samba. She's my cousin. En cousin na. What I can talk about her is that she was industrious. Gima nyalo wacho ni ne ohero tich. And I remember last time when I visited her, she had an hotel at Kenya Railways. Mana lime mogik ne en gi hotel moro Kenya Airways kocha. Whenever you visit her, she'll never ask you for money, just give you, take lunch. Samoro moro madire noko kwaya pesa, no miya lunch. Therefore, I still remember him. Omiyo pod apare ahinya. And she has made me now to be also a businessman. Kendo osemiyo koro an be an ja ohala. Cannot talk much. Ok anyal wacho mang'eny. Erokamano. Mine Perez. The mothers to Perez. Come, please. Biuru buta ka. Come. Adeke mosechopo ka. 3 are already here. Nyo wan kodgi ka mama indok kocha nikech. You are here with them, please. Dakika achiel. Take 1 minute. Amoso joywak ni misawa uru. Wan kaka jokorwa wawito nyako malich ahinya. As from Korua, we have lost a very dear person. Onge gima wanyalo wacho. We cannot talk much. Perez ne jahera. Perez was very lovely. Perez emopuonjwa Nairobi. And she taught us in Nairobi. Especially an machunka. Especially me standing. Ochodo chunya kabisa. I'm really hurt. Perez opuonjwa weche mang'eny, opuonjwa hera. She taught us of love. To kogik ni koro dhi yweyo. And when she's going to rest, onge gima dang' wawachi mak mana ni mondo walam ne chuny Mama Teresa. We can't talk much, but let us pray for Mama Teresa. Nikech hera manyo en go gi nyare. Because of the love she had for her daughter. Gima dang' awach oromo e Those are the ones I can talk about. Ruoth opaki. Opak Ruoth. Opaki Yesu. Amen. Anybody who is alive must wave. Let us be thankful. Because if you are alive in Christ. If you also die, we know that this death has brought us some profit. Because if we do well, one day we shall meet Perez. I want to talk of one thing which no one knows here between us and Perez. When I came here in 82, 84, I already had one daughter called Lillian. And we came here to visit Perez.
yot kanyo. As seated at the house, To nyathino wacho ne Peres. that kid told Peres Ningeni wandala wakucho wamodho pi gi glass. that in our home Soda we be drink wamadho water gi with the glass. glass, and we also use Nekech soda nowinjo kako ne ni kelo kombe moro waol ne soda. because she overheard me telling her to To Peres bring a onyiero. cup, and Peres laughed. To kaka Nindo donjo, When Kanindo came, to pimone. she told Ni ne ni Kanindo nyathi matin ni kona ne gindala gi that this young girl is telling me that they use glass to Kanindo drink kone water, ni mano nyachula. and Kanindo said that is from To Chula, kone ni ini biro bedo jaoda. and she said you will be my wife, To koni ni nan jaodi. that I'm your wife. To Peres kone ni biro bedo nyieka. Then Peres said you will be To my koni to koro co-wife. ini biro bedo dhako maradi. Then she asked To ni which bedo number, jaodi marabiriyo. that I will be the seventh wife. Mane gima paro go Peres. That is what I Sama ne remember. waromo to wanyiero. When we met, you were laughing Nekech aparo dhako marabiriyo nyara mokwongo. because I remember the seventh wife, my Nyasaye daughter. oket chuny Peres kama ber. Let God put us all in peace. Okay, adwaro brothers nete gi monde gi. All the brothers and their wives, please come. Owetene gi joutegi. All the brothers and their wives. Ikia nino wadgi Peres. Ilikuwa once upon a time hakuna anymore. Shemulale is the eldest brother. Mane wadgi maduong' Shemulale. Mulale's home. Then we have Kennedy. Kasto wan gi Kennedy. Later is the follower now. En moluwo bang'e. Because the other brothers are gone. Nikech owete mamoko Bob nosenindo. is coming from Samba's home. Boba Kasamba, The elder son of Omwaga. wuoyi maduong' ka Omwaga. Karaoke Is the immediate third boy in the home now. en maluwe koro mar adek ei dala sani. Then we have Mwalimu. Kasto wan gi japuonj, Is the last born. en No, the mogik. last born is this side. Mogik en ka, Mzee. en mzee. That one is from our other brother's home, Nyangira. En Dare. kowadwa machielo ka Nyangira. Then Onyango from Elisa's home. Then Ben Onyango koa ko Elisha. The other people go and sit down. The ladies come. Jomodong' beduru, nyiminegi. Magi nyimine owete jout owete gi Peres. These are the wives to the brothers. 1 minute each. Please take a minute. Amoso chokruok ni misauru. Misa. An nyinga Penesa Jabez. She's Vanessa Jabez. An chio wadgi maduong'. She's the wife to the elder brother. Mang'eny madanga wachionge. I don't have so much. Akwa Nyasaye ni koyie to mondo opar dani I ask God to remember the granny mondo obed gi chuny motegno. so that she can be strong. Nikech kotegno, Because when she is strong, eka wan be wategno. we shall also be strong. Mana koro omo nying Ruoth Yesu. Be blessed. Amoso chokruok ni okweuru. I greet you all in Jesus' name. Mang'eny ji nyose wacho nyoro. We had talked much yesterday. Kawuono ji wacho mana matin mar goyo erokamano ni Nyasaye. Today we only want to thank God Nikech kuishi because staying is kwa neema ya Mungu. is because of the grace of Lakini God. kukufa And if you die, ni lazima. you have to die. Koro nyaka waikre ne tho sa asaya. And so we must be prepared for the death, Kendo kik wabed maluor ahinya. and we should not be afraid. Agoyo erokamano ne Nyasaye mokawo mama Peres I piyo thank piyo. God who has taken Paris, Ke samoro dobed nonyalo tuore mang'eny, samoro ng'ama ne nyarite onge because mang'eny maybe if ahinya. she would have ailed for so long, no one could have taken care of Kendo her. samoro wambe no domedo miyo wacho nyili And saidi. we would also be very sad. Omiyo wawacho mana Nyasaye mad bed jahoch. And we say, let The God be the entire comforter to the entire family Kaachiel kod nyithi owetene duto. and to all the children of her brothers. Ne wagombo mondo wawer wer moro kaendi We- mondo wako godo mama. Stanza wan kende nokwayo. We wanted to sing only stanza one of this song. Be Yesu ling ka chunya otur kuom dwaro mor kata wer. Sama ting turo parruok be ola, kawuoth bedo maolo chuny. E orita mano
Erokamano. Kamane Ken bro woye. Wherever Ken would have spoken, they would speak with shame. Last group. Kundi mogi. Mine Perez. The mothers to Perez. Perez. And the fathers. Can you come? Mano is the last group and I am done. Kujeni haraka. Uone Perez. The fathers. Uone Perez. So somebody like Ochieng, Tom, Walter, Eliud, Sospita, George. Okay. Okay, by the way, 3 of our members were not allowed to attend the burial today because of age factor. We are observing that. Just greet 1 minute. 1 minute. I greet you in Jesus' name. Heartfelt condolence. I greet you in Jesus' name. Perez was from Chula and her heart was quite open. I thank you so much, those who have come to condole with us. Mano achiel kuom jodongo nyo reserve yesterday, though ni en overage. This one was reserved yesterday, and though he is overage, he will do this. I've come to mourn Perez when I'm so sad. I'm so sad. Wajwang Ukelo. The father to Perez, John Olale, is the son of my mother. There's only one thing I want to say. Perez made me to think over John Olale, who died long time ago. Olale loved her so much. I want to ask Mama Teresa, the way you had been talked to, the way I had talked to you, you have seen. You have seen a lot in your life. Have peace. To the people from Komwaga who have come here, I'm having heartfelt condolence. Let God bless you. My wife is also here. You can wave to us. To Korwa people and Kanindo people, I salute you people. I'm sorry, I'm called Isaac Omulo. I'm from the son of Okoth Komolo from Chula Rusinga. Apero was our friend so much. When I went to her home in Langata, when we were with Karume, we had to eat chicken. And one crate had to be provided, whichever it was. I don't have much to say, Mama Teresa. I'm so much sorry. May God be with you. I move to Shem and Kennedy. Shem and Kennedy. All right. And I go say some of you, I don't want to say more. He is Shemu Kolale. And Mama Loban in Kalume. My mother is the follower to Mama Kalume. So the late Perez. I'm going to talk on behalf of my auto placer. Adi uweko record press. I'm going to send all I'm very sorry. We thank
God and praise the Lord for our father. During this loss, for our dear daughter, Praise Kanindo, Mama Tony. Sorry to Kanindo family for the loss they have done. I really acknowledge the family and the relatives for the love they have done for us. Carl already praised was my... With regards to Perez? He was my uncle. During high education, when he was at work, me, I was at Rapogi. Kano somo Hani and Rapogi coach. Since we are the second born, first and second born, you have to study. He made me to went to Rapogi. No, me at Rapogi. Then Luak. And she was at Luak. By that time, it was age to me. We love each other. So made me to love education. No, me a hero sumo. I love education. Even Omulokot was at Maranda, she was at Luak. So I really appreciated encouragement. I appreciate all the encouragement she gave us as the first daughter. Thank you. Asanteni sir. Amos unio kweuru. I salute you people. Kweuru kendo. I salute you people again. Perez en nyaminwa. Perez is my sister. Kendo anadongo ayude ka ene odwa. I grew up when she was in our house. Wasedak kode. We've stayed with her. To en gi puonj mabeyo. She has a lot of educative words. Kendo en koneno kata ka dendi lit. If she sees you ailing a bit, en gi advice mo odwaro mondo ing'i kaka yudo treatment. She advises on how to get the treatment. Kendo mana gi neno ka ochuo chuny madhe kabisa koponi to manyocho biro neno. That is why my mother is really hurted. Madina nyocho ero apero mana kaka nyocho winyo wato ni wa complain ni era apero moloyo wa. My mom loved Perez so much. Lakini erto no ere. She loved her so much. Apero be no ero madhi. And Perez also dearly loved our mom. Omiyo jogo no ero kaka mbese. So they loved themselves just as age mates. Mana gimina no kane madhi kata dinde lit matin. That is why even if mom was a little bit sick, Ochiko ira pero Nairobi. She was going to Perez at Nairobi. How did you do treatment? She was to be treated over there. Kanya pero rite maber mana kaka nyathine. Perez used to take care of her just as her kid. Agimuna no kan gimrima mang'eny. That is why she's really hurt. Mowinjore ang'imana ka wadwoko marimbe no chien. We should see on how to. No, not about paro mang'eny ahinya. Not unless you will think so much. Koro miyo. So much. Yes. Kata nyithindwa mana oko. Even our people who are outside. Omako chunygi. Apero mako chunygi mang'eny. They are really heartfelt. Omiyo. That's why. Andanga wach mani wabeduru gi kwe. I want to say let us have kwe. Let us send her in peace. Jo Kanindo timonu mos. People of Kanindo, I'm so much sorry to you. Usebet kodwa kendo usebet koyo chunywa. You have been with us and you have been condoling with us. Family mara. My family, umba timonu erokamano. I thank you so much. Usebet kodwa nyaka nyocha tobi. You have been with us since this occurred. Mwasati machiela radek makoro wagiko kama wantie ni. And we have done 1, 2, 3 until this juncture. Maneno ka ikidhi maber kendo dhi rumo maber. And I'm seeing the program is ongoing well. Aduoko nu erokamano. I'm very much thankful. Beduru gi chunyno. Let's keep on having the same heart. Kata ng'achielo kotimore kama bedu gi chunyno mar riwruok mondo wang'i kaka wakonyo. Even if there will be another one, let us have this heart of helping. Otherwise, I don't have much to say. Thank you so much for coming to Gorol with us. Thank you, Kennedy. That is the eldest son in that house now. That is why I gave him the privilege of talking last. I have 2 people. The 2 have refused to come and talk because they talked yesterday. One is Perez's grandmother. But let her stand up and wave.
That is the only mother in Omwaga's home. Mane miyo kende ka Omwaga. Called Angeline Omwaga. Iluongo ni Angeline Omwaga. Musi. I don't have anything. Sante sana mama. Then the last mother in that home, Mama Pascalia, just wave from where you are. Mama Pascalia fofa kumaintie. She was supposed to talk but no nengo huo amesema hataki kuongea. Wacho ni onge okodwa huyo. Tutampatia hiyo ruhusa akae nayo hapo. Wadhi ene mondo bed piny. We have our relative who is very close to Perez. Wangi watu mane chiegni ahinya kod Perez. Who is also in that house. Madam Chief. Maine odno. Madam Chief. Come here. Chori machiegni. You know there are some times when some protocols give me the rare order to give to a chief. Seche moko nitie thuolo moko mayudo mondo mi agwel chief. So when I get it I also order. Ayude aba luongi. Welcome. Machiegni. Okay, waduoko ne Nyasaye erokamano kuom odiochieng' ma kawuono ne. We thank God so much for this day. Ne jokanisa warwako mang'eny. People from the church, we welcome you. Wede kod osiepe duto warwako we dala ka. The relatives and the friends, we welcome you in this home. Ka antiere gi my colleague. We have my colleague here. Kapok awuoyo abro luonge mondo Before wach matin. I talk, let me invite him to talk. She's a relative in the house. Hiyo ingine itakuja baadaye. Okay, Chief an go buti ariyo ka. Bimi thuolo yo makende mar wuoyo sani to we tiek mana wacho ni. Let me finish this. Okay. Waduoko ne Nyasaye erokamano kaka nasechako. We are thankful to God. Gimotimore ni obwogowa. We are so much perplexed with this. Perez otho sama nok wang'eyo. Perez died when we didn't know. Miyo wakwayo Nyasaye. That's why we ask God so that we ask God to be with our mother so that she can be strong. Waya akuai kama. Why we are asking you this? Pile pile ka wan gi pek to ine mijiwowa. Anytime you always have something, you always talk to us. Koro wan bende wakwai akwaya. We also ask of you today Ka Nyasaye oyie to donje chunyi. that God may be in your heart so that you have that strength. Jadwa nyisi ni kinyosori. Because I want to tell you, if you go back, all other people will also give us strength so that we can also have strength behind you. Where we are, Mwalimu, I have my... If he doesn't speak, I may go back to my home, not yet supper. Let him wave. We almost were. Samoro sang no tami momusgodoji. Nagombo ni mondo awuo matin. Aneno kokalo program moro ka. Yes. Apero ne nigi joka ni. Apero had people from Apero. Uncles. Mama gi ma Waya Teresa. The mother who is Waya Teresa. Nyamino Nyango Kagwena. Is the sister to Nyango Kagwena. Kagwena kanyo nitie chwo adek. And there at Kagwena there are 3 people, men. Anyalo kwayo ni kama gintie gichu. Please, wherever you are, you can stand. Ere Lamek. Where is Lamek? Ano Lamek Kagwena. That is Lamek Kagwena. Macha Meshach Kagwena. Meshach Kagwena. Macha Onyango Kagwena. And Onyango Kagwena. Koro. Now. Okange nubro yudo ne tuolo sadi. I know. Kapero mondo wuo. I know there is an opportunity he will speak. If not so, waya bed motegno. Have I know you are always having the hope. Today I'm confused a bit. But I know you have pride. Let God give you strength. Okay, we don't have much. Kanindo's family, we are thankful for allowing us to be here. If not you people, maybe you would have not been allowed to be here. We are thankful so that this function can continue in this home. Thank you so much. Erokamano. Amoso joma obiro
I salute you people. I'm Eldo Diambombo. An assistant chief Makasdula. I'm the assistant chief to Kasdula. Central Sakwa. At Central Sakwa. I'm so much sorry. Thank you so much. Thank you. Kamano. There could be an oversight, but you allow me. Nyalo bedo ni weche ne dwa kalo matin lakini uye na. Allow me to call all the grandsons and daughters of Zeolale. Wagwele nyikwayo makaolali. Nyithindo nyikwe Teresa chungi urumalo. Nyikwayo te. Nyikwayo. Kujeni hapa mbele. Poleni sana, you know. Please come. You hold a great position. Wangeni ungi migao maduong' momako. Others are in abroad. Moko ni loka. Just please say your name only. Amoso chokrok ni Osaure. Osaure. Ani longani Triza Okumu. I'm Triza Okumu. Kosoji mangenyo ngea ni mami. Or mami. Monindo and Antina. And the one here is my aunt. And until her demise, nyaka chieng' makoro nindo, I was the one staying with her in Nairobi. Ne an mana an kode in Nairobi. It's so unfortunate that she has left us this time. Ok en gima ber ahinya nikech osewewa sani. She held a great part in my life. Ne en gi gino chenro migao maduong' ahinya e ngimana. She has been my supporter. En mano miya teko. And I feel that I've lost a big part of me. Nikech awinjo ka awito gino maduong' mani kuoma. But I know she's at a greater place and she's at peace. Ang'e ni en kuma ber kendo en gi kwe. Asante. Ma nyar Dorcas Olale. She's a daughter to Dorcas Olale. Akumane waluongo ni Ure. Sawa. Uro jaudini be ing'echo. Amoso chokrok ni okwe uru. Okwe. Yani iluonga ni Hilary Jabez. Hilary Jabez. Ji mang'eny ong'eya kaka JJ. I'm always using the name JJ. An wuod Kennedy Olale. I'm the son to Kennedy Olale. Maduong'. The eldest son, that is. Mwanindo ni Nena Antina. The one here is my aunt. Kendo nen diera mang'eny kabisa. She was very lovely. Okanya wacho mang'eny. I may not speak much. But akwayo Nyasaye mondo oket chunye kama okwe. I ask of God to rest her soul in peace. Kasto giumbe mubiro konyowa tero anti. And to all those who have come here today, agonu erokamano maduong'. I thank you so much today. Kendo akwayo ni ulemne family no. And I ask of you to pray for my family. Nikech chakre tho. Because since death, pok gi recover. They have not recovered. Especially Danny. Especially Granny. Koro miyo seche mulemo. So whenever you pray, wambuketo alam. Pray for us also. Thank you so much. Thank you. We have the last person. Ngat mugik. The Alego family will allow me just to do this part for you because it is together with us. May I request Tony's family? Oh, okay. Okay. Finally, Mugik, I want you to surrender that mic. Behind. I want to present now to you the mother, the second mother to Perez, that is Mama Shem, who is going to talk briefly on Perez's life, the way she has been living with them in that home. Mama Plista, ibro ka utulo no, iwuoyo matin kaito wabiro tieko gi Mama Teresa.
She's grateful to all of us. Adwa wero moro matin maseyogo nyara. Anindalo duto to piny nelwena to kawuononi to piny koro lichna yawan Yesu wuodha otelona to wach Yesu yawan chieng' moro piny ne berna ndalo duto to piny koro lichna yawan ndalo duto to piny koro lichna an awacho niya. She's in the wilderness because she's staying in Paris. When she used to come home, she could always come with the box of shopping. She could be telling us to send something to the mother is coming always later. She's been crying, she's been sick for sure, she's been sick for almost 1 year, so we can forgive her. She was really disturbed, she cannot bear it with us, she was very close to the daughter. Thank you, Mama Shem. Mogik Guda Gwena Bika inemi wuoyo to nyameru wuoyo. That is my in-law, my brother-in-law, the brother to Teresa. As we were coming to that conclusion, some 2 members of our family, Eliud and the wife, where are you? Stand up. Yeah, that is now the second eldest son of Omwaga, Eliud Mboya, though we told him to remain at home, but because of the pain, he has decided to come. Asanteni. Mokuongo agoni Nyasaye erokamano. I'm very thankful to God for the today's plan, which He set aside for us to meet here at Mzee Kanindo's home. He has given us this chance when we were not expecting it. We are grateful for His plans. Kaka family Makagwena. He is representing the uncles of Perez. Awabiro Yokagwena Nika. The family is here. The uncles of Perez. The entire family are asked to stand up. There they are. Thank you very much. Mosuru kumjochula. Asante. Anyalo wacho ni. He can briefly say. Perez nicha nigi chuny maber. That Perez was a good-hearted lady. Kano kata Nairobi. Whenever she could come from Nairobi, obiro gi mama gi nyaka dala. She used to come to our home Noburo moso jokaner mare. To greet the uncles. Kendo naneno komiyo wahera maber. She was really giving us that love. Bang'e kodok to konera. To rabolo moro be nyalo yudore. After her visits, she could ask for banana. Tawacho ni nyathi nyamera ang'eni rabolo to nyaka yudore nikech wan jopur me dala. Always the offertory was given. Nyako nwang'o olemo moro odhi godo. Anyalo wacho. I can say. Abedo gi kuyo kane Oluoch Kanindo onindo ka. We are sad when the late Hon Kanindo passed away. Kana biro ka. When we came. Nogore mna kuma koywak. She fell on me crying. An beno nomiya ywak chieng'no. She made him sad. Omiyo era manche Perez omiyowa. The love that she gave to them en era mayudo tek. Was a very rare one. Ora kwayo nyamera Teresa. I'm pleading with my sister Teresa. Biblia osewacho niya. The Bible states.
Yesu wacho ni kik iluor. Do not be afraid. Nikech an kodi. I'm with you. Kaka nolima Ayubu. How Ayub was tested, eka imbe olimi. that is how you have also been tested. Akwani chunga motegno. Be strong. Yesu wacho niya. Jesus said, abiro. I'm coming. Kane opok owacho mano. Before that, nowacho ni adhi. He said, I'm going mondo adhi alos kar bet. to prepare thee a place. Bang' loso kar bet. A place of solace. Abiro duogo. I'll come back mondo aomu. to take you. Nyamera mae geno mamiyi. This is the only hope I'm giving you today. Ima pod iyweyo sani. You are still alive. Nyathiwa sikete musalaba. Be at the feet of Jesus. Yesu wacho ni aduong'o. He is saying, I'm knocking. Kendo abiro piyo. I'm coming soon. Kendo akelo pok. I'm bringing. Omiyo nyathiwa Yesu biro kelo pok ne Perez. Jesus will come. Imbe biro kelo ni pok. Will also bring to wan waduto man ka Yesu biro kelo nwa pok. all of us will be given. Wamor ko wacho ni odhi loso nwa dala kendo duogo omowa. No, he will come back. An ma jip madajiugo e nying Ruoth Yesu. Thanks. Oh, tiyoge jokwedhe be ung'eni ok yot ahinya. Ka ok itang' to ginyalo kawo kata kar pas. Sisters of Teresa. Nyimine Teresa. Come. Biuru. Only one achiel will represent you. Biwuoyo. Only one. Achiel kuomwa madhi wuoyo. Then sanitize that nini and give to mama. You can wave. One of you will talk on your behalf. Thank you so much. God is good. We don't have much to say. I'm the sister to Teresa. I'm at Kademiuru. I overheard of Paris. I took care of her. They were still staying over the other side. She was so beautiful that if I carried her, I didn't want anybody to take her from me. You could just take her by force. So when she has demised, I'm not so much well. I've been having accidents of the vehicles. When I overheard of a Pero, I could not miss. So Teresa, she is always comforting people. She has comforted me when my daughter passed on at Uyoma. When I gave birth to 2 kids at Kisumu, she comforted me. So I came so that this our kid, this our sister, if she agrees, let her take the same part. This is my second time here. Let peace be there. I don't have much to say. Let God bless you people so much. Thank you. Thank you. At the next group. I'm going to the next group. Adwaro ni kapok I move to kuma move any. I wanted that before I go to the next level. Okay, can you prepare the mic and give to Mama Teresa? I want to take this chance now to give this chance to Mama Teresa so that she can eulogize the daughter. And I want us to give her maximum time and cooperation. We have taken 38 minutes.
Mama nyoito kora dwa ni mondo iwach matin kuom nyari nikech nyoro nyise wuoyo gi jalego ok abi nyisi gik miwacho to in ng'at mosebedo oseneno wuo. Hello. That mic is not working. She has greeted you all, friends, brothers, all the relatives. Ajasikia kama mama mkwe ameulizwa kitu. The Christians who are with me close, who have reached here today, she has saluted you. She's saluting you. It has fallen on me. Perez is my eldest daughter. Starting from when she was born, when she was born, the grandfather is the one who gave her the name. She was given the name Perez Agutu, who was with Martin Magere. That is a long history back there. Who was a very close friend of the late Mzee Benjamin Omwaga. At almost the age of 3 months, she used to run and toddling as a young girl. There was a request to perform some oracles in the family, like that was a unique character. A chicken was slaughtered. She was blessed in the hands of the late Mzee Omwaga. She was blessed and the love came from the grandfather. And the respect came from the late Mzee Omwaga. A diligent and loving girl. She suffered some problems. That stammering is not a problem. When she became an adult of age, they had conspired with the late Kanindo. Their marriage was not an easy one. To her, it wasn't easy. Even the late Mzee Olale, it was God's plan that she had to come to settle in this home. She's thankful to the family of Mzee Anindo, the co-wives and the in-laws and all the relatives. They welcomed her. They loved her. Even Perez's family and other people are still in love with her. Always when people live close, there is a lot of conspiration and a lot of people used to talk.
But the family of Anindo, such did not exist. They welcomed her and she still with them up to now. She's very grateful for the welcome that you gave. To the eulogy of Perez, when she was now here in Nairobi, she used to be in contact with the mother. She's been sickly. She's been suffering from arthritis, sugar, high blood pressure, HPS, stroke, and stroke. It has been Perez's responsibility to take care of her. She could be with her in every place she was to be treated. That is the customer. They could talk day and night. Even in the middle of the night, they could talk. They could talk. Yeah, we all know that she was very close with Perez, and she was also close with the mother. She's welcomed all the relatives from Aguena's place. They all know her. The family where she has come from are still there. Even the grandmother is still there. The grandmother is there, very old, Nyachula. Mama. We tieka ibromie. Joka gweno chumalo kachungo ukaka nyatiu chunguru malo panauru. That is the family from the mother's side, including the chief is also here from your family. Chief Magwenginika, Chief Ochiel. Erokamano nyatiwa mosnaji. Chief songa hapa, mama anakutaka. The two of you, the three of you in fact, kargia dek muadala ugo gen kate. Josa kwateto gino wete na onego gichunga giduto gifuana ketanyar kama chiegni. Yes. Anyar dala mosna. The local lady. Josa kwate chung mosna wacho donjo koda mapek. Makora nyuola mariungo ringo kodi. Ago erokamano maduong' ahinya nyathiwa. Sebedo koda gi kwe. Jomodak machiegni ng'eny ji ok jodwar hera. You know, that is now a jive from their side. She's proud of everybody from Sakwa. And having come from a family that is big and from the leadership, she's very grateful to you. Sawa. Nyiweni nina nyawana moa Migori kibedie ka Migori kata moa game nyiweni na ochungo mosa waduto hawajaingia mosa giduto poka gidonjo podi won mami kata won mami onge entiere wabro mi mosa ochungo ofwana fire erokamano en manyocha nyari odak gapero kendo gisebedo gi hera malich banyathino. That is the father to the girl who talked here, the one I introduced. That is the father. Koro daktar osebedo koda machiegni. He is professionally a doctor and he has been close to the mother-in-law.
Wawoya kitieko seli okatieko mana milima donga dwa ni mondo itiek anena beda ni motiek Nyasaye mag chunya yes koro wacho ni nyithinda ni oko. There are some of the sons and daughters abroad. Elizabeth ni oko. Elizabeth, Peter, Janet ni oko. and Janet. Peter ni oko. Nyithinda ni oko, nyakwara ni oko, Andrew. Andrew, the only remaining son to the late, is also out. Andrew emanyochoma. Andrew is the one who informed her. Kapero ne nyocha tuo to kagocho ne Andrew takone ni Andrew. The last time she was sick, it is Andrew. Koda takone ni Andrew. Apera neno katuo ne ok dhi na maber. Watim nang'o koso lok ni osiptal. To koda ni Nyasaye mara pero mama u that story is about the sickness that has been going around in that home. When the information came, she was alone and she felt it. Pole. That was the third time when she was informed. It is Kennedy who later informed the others because she could not do it. My friends have lost a darling and a dear one to me. I don't know how we'll solve it. But we are encouraging her. As you have been encouraging her, we also still encourage her. All the Christians is appealing for thy support. You've been praying for her in the weeks of prayer and the rest. She's asking God to be, even if it is like this. It's a normal occurrence. We are asking for the support. All the in-laws, she has greeted you. Be together with her the way you've been with Paris. He loved all the in-laws. Let peace prevail. All friends, let peace prevail. Asking for being together. Thank you, Mama. Thank you. Tunajua ukianza kusema utasema sana. Asante sana. Asante sana. Maombi. Chukua. Thank you, Nyaito. Apparently that is a rare courage which we were not even expecting. Otherwise, Daktari, may I take this chance to ask you to come and say something on behalf of all the in-laws. Eochewa Medala Kanyote, Dr. Kumu, Majaod, the late Dorcas Ulale, Emma Odhichung Kargi, and Baba Nyako Muneno Timoneno Ninyo Dak gi Paris cha. Welcome. Sanitize. Ne wede gi welo. Friends and relatives mubiro konyo wako Semecha Mageno. Who have come to help in sending away
Amosoni ukweuru. Very grateful. He's saluting you. I think that part you can leave. Though it's being covered. Chung'naka bedo na matek ahinya kaparo ni abiro mondo mi ane kakiko Semeji na Perez. Nyaka nachak ng'eyo Perez osebedo na jakony kendo japuonj maber e ndalogo duto te. Nyaka ne nyathina chak bedo kode okasewinjo gimoro marach, to bere masewinjo ka wagore simu koni gi koni kendo waloso, wapimo weche mowinjore wapim. Oseketa e tudruok kata gi jodala gi to gi wedegi bende. Omiyo adhi kwano ni awito osiep, awito Semeji, awito wat mwasebedo kwagenorego. Gima dawach ni waduto ma wantiere karka wang'eyo ni wangima odiochieng' ma kawuono, to ok wang'eyo kata wibiro bedo kiny kata ndalo mabiro. Koro en akwayona ni waduto ma pod wantiere wabed gi hera mana kaka ncha Semecha ni obedogo, wabed gi genruok, to moloyo ni wang'e ni jawar Yesu to ntiere kar kanye, to wabiro timo nang'o bang' ndalo machal kamagi. Onge mang'eny madawach kuom yuora, as wacho ni onind koda kwe. Eruru kamano. Thanks a lot, Daktari. I think from our side, even though we have taken 50 minutes, I'm very certain that we are through. This thing is being covered live to our sons and daughters abroad. They requested for this Skylab connection and they are watching it. That is why we were translating, and we wanted to give maximum time to the family so that they see. There will be a link with Eric later to connect with Andrew to also give his part of the speech. Otherwise, from my side, as the coordinator of the family, I want to thank all the relatives, friends, the entire Nindos family, the entire Orwa and Omwaga's family for the cooperation and the support that has seen Perez's body brought here. More particularly, I want to thank Eric, Ben, and your brothers and your friends in Nairobi. Please, we are very grateful. We owe you a lot, and we appreciate what you've done. I want to take this chance now just to say that we have some of our comrades we are working with. When we were on, Madam Eunice Bosco, who is a teacher and also one of the union officials, the executive secretary, is here with us. She is seated down at that place. Madam, we will give you time to greet the mourners later. I've also just been notified through a message, Brother Senator Dr. Uchila Yako has sent somebody, Nick. Okay, thank you. You will get that time. Otherwise, Pascal, I'm very grateful. Wagoyo nuero kamano kuom timo ma utimo no. We are thankful for okwadhi dok chien. We will not go back. Wadwa donje anyuola mar jo Kanindo. Straight to the family of Kanindo. To wan wadhi bedo brief. And we will be very brief. Okwadhi wuoyo mang'eny. We will not talk much. Nairobi kucha. In Nairobi. Kama ne mama ni oninde. Where Perez, the demise was. Nitie ng'ama ne okonyo sama ni manyo admission mar minwa ni.
There was someone who helped. And she ensured ni mama ni yudo kitanda titimo ni thieth nango. There was someone who was very concerned about her. En chiwoi dalaka. She is the wife to a son here. On behalf of jok mari nyek nemodhi wuoyo on behalf of nyekene te. And she is the one who will speak on behalf of all the co-wives. Amandete. She is the one who will speak. Ni mondo otka. So that in this house, wuoyi maduong' mane ni ka niluongo ni Tony. The first son was Tony. Emuwinji luongo ni Mama Tony. That's why she is called Mama Tony. Tony ne nigi dhako. Tony had a wife. To ne en nyaka gi nyathi. And there was a son. And gin ne en nyako. And there was a daughter. Koro gin ka. They are all here. Gin mang mama no noluongo gi giwuo on behalf of monde yawuoyi. They will be called on behalf of the wives to the Maureen B. Maureen, please come. Nyeke ni miyude mi ifofo. Amoso uduto. Anyinga ilungo ni Maureen Akinyi. Anya Nyakach Kasae. I'm Maureen from Nyakach. Moa Kosele. From Kosele. Koro, I'd like to send my deepest condolences to Andrew, who is abroad and not able to be here physically, to Jo Korgi, Mama Wamonindo, and to the entire Anindo's family. Mama wani naromo go Nairobi, to nwaromo Dalaka Bay, koro ne wan osiepe, wadak bute. Koro most of the time we could go, I could take the children. Seche moko na nyalo kawo nyithindo mondo wadhi walime. So we could spend like holidays, she could invite us and we could have occasions. Erusa ne wanyalo bedo kucho. Seche moko kok wanyal duogo e dala koni. So on that particular day, 2 days previous to, odiochienge ariyo kane pok ginene otimore, I was called by my sister-in-law. No gochna gi nyako. To openja, she asked whether I'd talked to Mama. Kasto penja ni benasi wuoyo gi mama. And I told her not yet, it's been like a week. To nanyise ni ne pok wuoyo nikech nosekawo juma nasebedo kadich. Then she told me that Mom is unwell. Kasto nonyisa ni mama ok ni kare otuo. Can you try and talk to her? Onyisa ni atem matek mondo awuo kode. So I was able to call her. The first time I called, she didn't pick her calls. Nagochone kendo kana kuongo gochone no komako simba. The second time, she mar called me ariyo back. To nogochona. Then I asked her, Mom, enango marach, what is wrong? Kasta penje ni ang'o marach. She told me she wasn't feeling well. Kasto nyisa ni ok owinj maber. She was having joint aches, some headaches. Ne en gi wich bar moro. And I asked her that it's important she checks out her pressure. Kasto nanyise ni odhi ong'iane pressure mare. Her blood sugar. Gi level mar blood sugar. And her saturation, oxygen saturation. Gi muya maber kako yudo. And she told me that don't worry about me, I'll be okay. Kasto nyisa ni kik ibed gi buok moro kuoma, adhi bedo maber. And I told her I'm not comfortable. Are you sure you're okay? Kasto nanyise ni ok awinj ka wachni no dhina maber. Be idhi bedo maber adieri? I told her then the best thing you can do is to visit the hospital. Kasto nanyise ni koro dhi e hospital machiegni. The next day, kinyne, I was called nogochna by Mommy who lives with her. Gi mami modak kode. And she told me we are with Mom at Ruai Family Hospital. Kasto nyisa ni wan gi mam Ruai Family Hospital. And she's not doing so well, she is sick. Kasto nyisa ni otuo. We are going to admit her. Wadhi kete hospital onindo. And they want her to be in the ICU. Kendo idwa tere ICU. So within that time, after around 2 hours, I called her again. Tok seche ariyo nagochone kendo. I asked her, where have you reached? Apenje ni to uchopo nade? And she told me, we are still here. We are trying to sort out things, but they're a bit slow. Nonyisa ni watemo ng'iyo kaka gik moko dhi makare to gidhi mos matin. So I told her, why don't you bring her over to where I work? Kasta nyise ni to dak ikele komatiye koni. I work at Kenyatta University Teaching and Referral Research Hospital. Atiyo Kenyatta. I'm a public health specialist and also a registered nurse. Kendo en public health specialist. Kendo en nurse mong'e.
So I asked that she comes to our hospital. Koro anyise ni mondo bio Kenyatta. That was on a Sunday evening. Mano Jumapil godhiambo. Because I wasn't in the hospital at that time, I was off. Nikech ne aonge osuptal sechego ne an ot. But I managed to arrange for her admission in ICU. Na timo mapiyo mondo mi orwake ICU. And she was taken to ICU. Kendo notere ICU. At around 12 midnight. Saa 6 otieno. On Monday morning. Wuok tich gokinyi. I rushed to the ICU. Na ringo matek madhi ICU. When I reached there. Kana chopo kanyo. I was able to see her because it's a big visual, it's a CCTV. Allowed to go in. Ne anyalo nene nikech roket kacha CCTV. TV moro minyalo neno go ng'ama ne iye kocha. Inside because there is a barrier. Nikech oket nitie wall mok nyal kalo. Because of the COVID rules. To nikech tuo ma wan go mar corona ni. We are observing the isolation 1 meter away. Watemo ng'iyo bedo mabor. So I was able to see her and she was being fed. Nan nyalo nene kendo ne miye chiemo. So I left that side and went to the glass side. Koro nawe kanyo kadhi ng'iye kiyo. Because on the glass side she can also know that there is a family member around. Kiyo kanyo nyalo neno ka nitie janyuola mobiro be. So she waved at me. No fwana. And I waved back. Kenda fwane ambe. Then she did a thumbs up. Kasto timo na kama. And I asked her, are you okay? Kasto penja ni be in apenja ni to be in masawa. And then she told me she's fine. Kasto nyisa ni and masawa. She adjusted her seat. Her bed on the bed. No temo loso kitanda ne matin. Laid back. Kasto doko nindo maber. So because of the business in the hospital. Nikech biashara mane osuptal ma kuonde mang'eny. I left her to rest. Nawe mondo mi run other things. Nawe mondo mi oywe ka dhi ng'iyo gik mamoko. In the evening. Godhiambo. I called also. Nagocho kendo. And I was told she's stable. Nonyisa ni koro to hali ne dhi maber. But she's on a breathing system. To ni ene okete yweyo moro. They'd like her to be able to breathe for herself. Ne idwa ni mondo we koro ywe kien. So that they don't intubate her. Mondo kik kete muya iketo cha. So when I left, I went home. Kana wuok na wuok and adhi e ot. Then the next day I was called. Kato kiny nogochna. I was told there is no need to report on duty. There was somebody else who was going to take that shift running the hospital. Onyisa ni okochuno ni nyaka koro in mibi osuptal nikech nitie ng'at madhi kanyo tiyo. So I just called the hospital. Koro nago sime osuptal. And I talked to the one who was taking over now my shift because I think she wanted to travel elsewhere over the weekend. Koro kasto awuoyo gi ng'at mane kawo shift makara nikech nokodhi bedo e weekend. And I asked her how mom was doing. Kasto penje ni to mama dhi nade. And she told me the problem today she's not feeding. Nyisa ni chandruok mantie kawuono ok ochiem. And she looks so tired. Kasto ool. You know we wanted her to start breathing on her own. Ng'eni ne wadwa ni mondo chak yweyo kien. But she's getting very tired. To aneno ka ool. So in the next 4 hours if she doesn't breathe well. To koro kokalo seche 4 ko yweyo maber. Then it will force us to intubate her. To dhi chunowa mondo mi wamiye muya kendo. So I told her okay, and then I think I managed to call the family member Kennedy because Kennedy was so concerned. Ng'eyo ni kane tok mano to nagocho ne Ken nikech ne en gi dwaro mar ng'eyo. And I told her mom is sick and she's not doing so well. Kasto nanyise ni mama tuo kendo ok owinj maber. So in the evening. Koro godhiambo. Andrew called me. Andrew nogochona. From abroad. Loka kuma entie cha. And he asked me. Kasto penja. Maureen, why is it that mommy is being asked to go to the hospital with somebody? Ang'o momiyo idwaro ni mama odhi osuptal gi ng'ato. And instantly I knew something was not right. Kasto nang'e ni gimoro rach. So I tried calling the covering because we are colleagues. Koro natemo gocho ne ng'at mane tiyo kara cha. But I noticed she was evading my calls because for them they knew this is my auntie, my mom. Nafwenyo nokodwa mako simbe na nikech nong'e ni mama wa. So I made like 5 calls she wasn't taking. Nagocho ne nyadi 5 to nokomaki. Then later on I called her now on the covering phone. Koro mogik to nagocho ne simu mar osuptal cha. And then she told me, I'm sorry Maureen. Kasto nyisa ni atimo mos. But we've lost mom. Mama osenindo.
It is sad and it's painful that we've lost her. Ne gima nigi kuyo malich ni wawite. I don't know what to say because okang'eyo gima dong' awachi. I was with her. Nikech thuolo machuok mane wakawo kode. I know she was ambitious. Ang'e ni ne nigi chenro maber. She was hardworking. Kendo ne en gi jatich malong'o. And then she was full of love. Kasto ne en jahera. Because she could call me occasionally, you have to come for some chicken. Nyaka no jagochona ni nyaka dhi akaw gweno. So I know she loved people. Koro ang'e ni nohero ji ahinya. The care that she got in the hospital. Kaka no orite osuptal kacha. Hospital no is one of the best in East Africa. En osuptal maberie moloyo e East Africa ka. Because it is the one dealing with COVID currently. Nikech en mo odil gi corona ni samo wueni. And that is why emomiyo I wanted mom to get the best care there. Emomiyo nadwa no miye arita makende kacha. So there is nothing much I can say. I can only say that we wish everybody to have some peace. Omiyo an adaher mana wacho ni ji obed gi kwe. And to emulate the love that she shared amongst all of us. Mondo ji otang' hera mane en go kodwa. Mama agoni mos makende. Sorry mom. Bed gi kwe. Have peace. Kiki yuag mang'eny. Don't overcry. Keche embe ok doer no ne niki yuag kama. Even her, she would not wish that you overmourn. Mano kende madawachi. That is all I can say. Kapo kadhi mbele daer ni nyeke na. Before the co-wives from the home, you can stand and wave. Asanteni sana. Thank you. Erokamano wadhi mbele adwa luongo chiwuoyi ma otka. The grand to gi nyare to gi nyako manodak gi mama wani Nairobi mondo gimbe giwache achiel. You are invited to come. Ka gimoro dhi marach kanyo to ng'wona to aneno ko en gima ni in order. Yeah. Chiko mtakuja? Please come. When I came to this house, kanabire odni, she welcomed us. Norwako. She welcomed me. Norwaka. She was she was my friend. She was my good friend. Neno siepna. She was the best mother-in-law anyone could ever have. Nene miyo mangato nyalo dayo mangato nyalo gombo bedogo. And she was always welcoming. Everyone who knew her, she knew that she had a good heart. Ng'at moro amora manong'e ni en gi chuny maber. Nonyalo biro momi chiemo. And make you welcome. Mo keti bed mokwe. Kata e hotel. She was like that. Ne en kamano. And when I got my daughter Akinyi, kana ludo nyara Akinyi, she was there for us. Ne en kodwa. And then it came a time when Tony died. Kano chopo sama Tony nowewa. She stood with us. Ne en kodwa. She has been with us. Osebedo kodwa. We have raised Akinyi together. Wasebedo kowa. In her house. She took her to school. Wandotere school. Until akamaliza class 8. The amotieko class 8. And when I was called, I called her on Saturday and she told me she's not feeling well. Kana gocho ne Saturday nonyisa noko winj maber. I told her to go to the hospital. Nanyise ne mondo dhi osuptal. And then when I went to see her on Tuesday and she was fine. Kana dhi nene tich ariyo nonyisa ni en maber. So on Sunday I was called again that she has been taken to the hospital. Jumapili no chako gochna kendo nosetero osuptal. She was in oxygen. Nadhi nene kendo nayudo kwendo ketne muya. She was still strong. Ne pod en gi teko. And then now the Lord has taken her, but it is well. Kendo Nyasaye koro to osekawe to. When I heard about that, I thought of Dani because they were so close with. Kana winjo kamano to naparo kuom Dani. And I asked God to give her strength. To nanyiso Nyasaye mondo omiye teko. And may she rest in peace.
Kendo Nyasaye oket chunyi komokwe. This is Akinyi. Mae Akinyi. My daughter. Mae nyara. And this is my sister. Keto manya minwa. We're very close with Made. Wan machiegni ahinya gi Madhe. We used to call her Made because she was our mother. Ne waluonge ga ni Madhe nikech ne en mama wa. We have lost our mom. Koro wasewito mama wa. Everyone used to call her Made, even my sisters. Ng'ata ne luonge ni Madhe. She loved us so much. Nohero ahinya. She was always there for us. Ne en kodwa. And we are going to miss her so much. Kendo wadhi mise ahinya. Habari yenu nyinyi wote? Amoso uduto. Naitwa Ruth Njeri, mimi ni dada ya Shiko. Ruth Njeri and I'm the sister to Shiko. Nimetumwa na wazazi wangu. I've been sent by my parents from Gatundu so that I hawangesafiri juu ya bring the heartfelt condolence. They could not travel. Mama nilimjua miaka 16. Mom, I knew her 16 years ago. Like my mother. Ametukaribisha, ametupenda. Na tunaomba apumzike kwa amani. Amoso chokro kendo niyo sawa. I salute you again. I started staying with mom like 3 years back. Nachako dak kode higni adek mokalo. During that time I can say it was the hardest time of my life. Nan gi thuolo matek ahinya gete matek ahinya ngimana. But she welcomed me. To norwaka. And she accommodated me. Mo miya kar dak maber. She gave me courage. No miya mijing'o. To surpass all the tribulations that were ahead of me at that particular time. Manya mar kalo agete mane ni e nyima ndalogo. And when I gave birth to my twins, kana nyuolo nyithinda marude, the twins know that that's their only Dani. Nyithinda go ng'e mana ni mae dagi. Every morning they wake up, the first stop they make is Dani's room. Sasa magichiewo kama gikuongo chope en room mar Dani. And the little boy used to knock so much on the door even when mother passed. Kendo wuoyi matino ne pod duong' e dhot ahinya kata seche ma madhe nosenindo. Because Dani could open the door and again they could go to round 2 of sleeping. Dani ne nyalo yawo nedgi dhot kendo gichako nindo manyien. So it's very much unfortunate. Koro en gima ok ober ahinya. That she has left me. Ni oweya. It's so hard. Otek. But I know with God, ang'eyo ni everything else will be okay. Kokalo kuom Nyasaye gimoro amora dhi bedo makare. When she fell sick, kanobedo matuo, I used to tell her, Mother, twende hospitali. Nanyise ni wadhi osiptal. But she used to tell me that, Mommy, nonyisaga ni mami, abro chango. I'll be okay. Koro kikibed gi wasiwasi. So don't be worried. And when it got worse, kanobedo koro matek ahinya, on Sunday, and before that on Saturday she was very much okay. Chieng' ngeso ne en maber. She played around with the kids. No tugo gi nyithindo. Until the time we went to bed, that was around 11, almost 12 midnight. Nyaka seche manodhi nindo mane en saa 6 otieno. So on Sunday, Jumapil, I noticed that she had stayed so much in her room. Na fwenyo no obede room ne kocha ahinya. So I was preparing breakfast to take to her. Na loso chiemo magokinyi ma breakfast mondo aterne. And when I entered the room, kaso kadonje e room ne, she was so weak. Ne ool, no jony. She could not even talk properly. No konyal wuoyo kata maber. No jony. So I talked with Dani Teresa. Na wuoyo gi dawa ma Teresa. And we arranged on how we are going to take her to the hospital. Kasto ne wapango kaka watere hospital. I know we are streaming live and I would like to thank one particular neighbor of ours. Angeni ineno gini ayanga kindadwa gonero kamano jiranda moro. And actually he doubles up also as my relative on my father's side in Karachuonyo. Kendo en anyuola wa kokalo kuom Karachuonyo kocha. Mr. Wilson Ondenge Ukiro. Mr. Wilson. He's the one who came. En manobiro. We took mom to the hospital together with him. Ne watere hospital. And you just know the way the hospital admissions and everything take a long time. Inge kaka hospital kidhi nitie gik mindiko mang'eny. And
the man left his work just to support me and be with me. Kiro nowe tije mondo mi okonya tu. So that we can help mom to recover. Mondo akony mami mondo okonyre. So reaching the hospital, mom was put on oxygen. Kane wachopo hospital nokete oxygen. Because her oxygen levels were down. Nikech level mare mar oxygen ne ni piny. And I talked with Maureen. Ne wawuoyo gi Maureen. And she could tell me just to continue monitoring and see how the oxygen levels were done while she was arranging for mom to be taken to Kutur. No nyisa na tim mana ng'iye kaka item ketgi sama ne pod oloso kaka ne onyalo dhi Kenyatta kocha. So we arranged also with my brother Andrew. Ne wachako pango gi owadwa ma en Andrew. And my other mom, Auntie Madam. Gi Auntie Madam. And just to see on how we are going to transport mom, because we could not take her by private means but by ambulance because she was on oxygen. No kwanyal tere kata gi gari mar ng'ato wuon to ne nyaka watere gi ambulance nikech noket ne muya. So we reached Kenyatta University. Kane wachopo Kenyatta at about 12, almost 1 a.m. in the morning. Saa 7 otieno. And immediately she was just taken to the ICU. No gole motere ICU. And the last thing I remember about mom gima nyalo paro mogik is that she smiled at me. Ni no buonjo koda. And she just lifted her hands like this. Kasto no ting'o lwete kama. And that was the last time I saw her. Mane thuolo mogik mananene. Because she was in the isolation ward and the way Morina said no one is allowed to go inside. Nikech nokete kumikete jochuo mohewre kata onge ng'ama noyiene mar dhi nene. So we finished the hospital admissions. Ne watieko chenro mag rwako e hospital. So many things had to be done. Kendo gik moko duto mane inyalo tim. And I left the hospital at 5 a.m. in the morning. Kasto awuok saa 11 okinyi mondo adok ot. So the next day, everything, the hospital admissions, we could coordinate with Maureen how things were being done. Odiochieng' makiny gigo duto tene wanyalo timo gi Maureen kaka itimogi. But meanwhile, my mom was getting her medications. To ni imiye thieth. And she was being treated well. Kendo ni thiedhe maber. And the hospital would call me once in a while just to inform me of how mother was doing. Kendo jo hospital ne nyalo gocho na mondo nyisa kaka odhi. And they told me that she was she was okay. Kasto ne ginyisa ni en maber. And the only thing that is that the oxygen levels were down. To gima ne rach ni muya kit muya manoyueyo ne pod ni piny. And that's why she could not be taken off the oxygen. Emomiyo nok nyal gol muya mani mede cha. So on Tuesday in the morning, just like the normal, just like Monday, they also gave me an update on how she was doing. Ne gigocho na maginyisa kaka ne odhi. Maureen also gave me an update on how Maureen be nogocho na monyisa kaka odhi. And she was okay. Ka ne en maber. So I was just at home and praying, knowing that mom is recovering and getting the best medication. Ne anot kendo nalemo ka ng'eyo ni mom dhi yudo thieth maber. So at about 8 at night, saa 2 gotieno, the doctor in charge called. Daktari mane ochung'ne nogocho. Asking for my presence the next day. Ka onyisa ni adhi kuro hospital kinyne. But considering also some other engagements, I requested to go there and then at that particular time at night. Ne nikech ne an gi dich mamoko nakwaye mondo mi adhi sechego. And the thing that she told me was that if you're coming right now, it's okay, you can come. Nonyisa ni to kibiro sani en aena sawa inyalo biro. But please come with someone else. Nonyisa ni adhi gi ng'ato. That thing made me worried. Gino nokawa gi buok matin. And I talked with my uncle Kennedy and Danny. To agocho ne Kennedy gi Danny. And my brother Andrew. Gi Andrew. And immediately I just looked for a way on how I could reach the hospital because also it was past curfew hours. Kasto namanyo kaka nyalo chopo hospital nikech curfew no seromo. So on reaching the hospital, the doctor who was handling her. Kana chopo daktari ne ng'iye. The doctor came to me and told me that mom was okay during the day. Daktari nobiro ira monyisa ni mam ne en masawa odiochieng'. But around 7, to saa 1 kama, it's as if her situation got a little bit worse.
kaka ne nitie no medore matin. And they tried all they could. To ne gitemo te maginyalo. But eventually mom gave up the fight. Madhi no nindo. The news came as a shock to us. Oteni nobiro kaka buok ne wan. Because mom was so much energetic. Nikech mam ne nigi teko mathoth. And we have lost a great person. Wawito ng'at maduong' miwuoro. The void that she has left in our hearts. Holo moweyo kuomwa. I think no one can feel it. Okapar ka nitie ng'at mabiro pong'e. She was a loving mom to us. Ne en miyo majahera ne wan. She was very much accommodative. Kasto ne orwako ji duto. And she was also playful and joking around. Kasto noero people who know her just know her like person who liked to joke and play around with words, and she was a darling. Kendo jok mong'eye nong'e ni en ng'at mo jahera ahinya mo en gi weche maber ma joji. Mother, forever you live in our hearts. Ibiro dak e chunywa ndalo duto. We have lost you, but we have not lost you in our hearts. Wawiti to lakini e chunywa to intie. Rest in peace, ma'am. Ye nidigi kwe. Now, just before you leave, Mama Kinyi and Akinyi, you are always welcome in this home. Be prepared that as long you are still in Nairobi, you will be taking care of this house. So be with us. If you want to come home, you call my mothers here, they are always home, they don't go to Awendo anywhere. Just tell them nakuja kutembelea nyumba ya Dani. And they are also good people. And I want to thank them also because they have been with us and they are good people. Thank you. So be prepared. Akinyi, be strong. You are part of us. One kodi. Donkar wako kikamano be. Koro kati yeko amiyo. On behalf of Joamane in Nairobi, on behalf of the people who are in Nairobi, Ben Oduor Adwarika. Ben Oduor. He is around, he is here. Jo Kawaya. Joka Joel Rachuanyoneka. People from Joel Rachuano's home, they are here. Whenever we have a problem, they always come. They don't tire of coming. If they are there, they are waving at us, let us wave back. Maybe they don't have something to say. You are the people who brought Made home. I just hope ni nemidhi on behalf of Giweche Manotimore na road. Moso chokruok nokweuru. I salute you people. An kapok awacho kaka ne watudore Nairobi. Before I say the way we were in Nairobi, adoma na wacho matin kumare. I want to say something small about Made. Gikuyo. My heartfelt condolence. Made nen wakawe kaka minwa. We took her as our mother. Masasa ya mane anthuolo bed weekend kata weekday. And whenever I could have time, even weekend or a weekday, we could just go over with my wife and my children. She took them as her own people. Alongside Lily Manyamera. Besides Lily, who is my sister, we could go with her anytime. Now that she is resting, we have to replan again on whom to visit during the holidays. And after that, we are heartfelt, we are so sad. We want to be very brief. There are 4 attributes I took from Made. The first one, she was a loving mother. Nenjahera. The second one, very humble. She was humble. The third one, very hard working, notwithstanding situation condition management. Nen miyo matiyo matek moko oko
okoketo ni angoma nitie mbele no tiyo matek. Mogik. The last one. Nen very straightforward. Nokoero gik madhi kona kona. She was straightforward. Magi attributes ang'wen manyalo weyo wacho kuom madhi. Those are the 4 attributes I could talk of on Madhi. Kadok here Dani. When I go back to Dani, kaka jaluongi pile, the way I always call you, agoni mos. I'm so sorry. Bed motegno. Be strong. Kennedy. Ken. Temi bed motegno kaka walosoga. Be strong the way we always speak. Ne jo Chula te. And people from Chula, all of you, umba agoni mos. I'm very sorry. Kendo gero kamano kuom yorowa. And so I'm thankful for coming. Aya koro kadok kaka no wuotho chien ka. The way we walked. Achalo mana ng'ama dwa kao goyo vote of thanks ne mokwongo Omera Madan mawuod dala kama duong'. I want to thank Dan, who is the eldest son here. Who unfortunately ok ntiere kodwa machiegni. He is not around today. For the guidance manomiyo nyaka koro wagik ka. But he really guided us until we arrived here. To kacha kadok chien. Getting back. Ne wan go Omera ma Eric. We were with Eric. Agombo ni fuane fuaji. Please wave. I'm really telling God to give you that heart and keep on having it. Be strong. We shall work together. If I step back a bit, to those who are coming from Waya's home, Mzee Clifford, we are so much thankful. Yeah, I will also acknowledge. You took this as yours even more than us who are from home. We cannot keep quiet on this. God knows. To all my brothers and sisters, let us keep on having the heart which Madhe had. All the brothers who are here, I want to ask you to come. Eric, Steve. All the brothers, please come. Those who are here. As they come, whatever I can say, Pastor, I want you to read for me this verse. John 3:16. John 3:16. John 3:16. This is. That is what I want to give to the congregants. Oh, achokama. Nyasaye noero piny ahinya kama. Omiyo nochiwo wuode ma miderma mondo ng'ama oyie kuome kik lal to bed ngima manyaka chieng'. To Granny, be strong. I want to introduce my brethren. We have Pascal. We have Eric. Alvin. Steve. Ken. Felix. And Eric. Due to the completion of this program, we could not be here today, all of us. My last call. Lungna Mugik, brethren, and my sisters and my mothers, let us have hope the way this death has put us together. Let us be together. And with those, I thank God so much. Thank you. Sorry a bit. To my sisters, one who is
my friend, and we stay over there in Nairobi, was very close to Made. Lily, you could come and wave. Please. I salute two people. Made was my friend. She has been encouraging me and advising me to on business issues. We were very close. I've lost a friend. Thank you. Thank you so much, Lily. I thought you were going to introduce your sisters. But unfortunately, I will do it on your behalf. Cynthia Kanenda, I know you're somewhere there. And Cindy. How I wish you could just stand and wave. I don't want this congregation to leave here and say, Thank you. Alongside that, there are also grand who will not come. Please allow me now. We are going live stream. And Andrew's request. And Andrew he wants to talk. Osebedo set. He is ready. And whoever is doing it, Nika. And the one doing it is here. Second Corinthians. Just a minute. Just before you start, you know what to do now. And kindly, the floor is yours. So, on behalf of the entire family of Teresa Olale, the grandkids, the sons, the daughters, the ones in abroad, there's an audio that will be played just to say goodbye to Mom. Second Corinthians chapter 9 verse 6 through 8 says, "Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work." And there was no more a generous and joyous giver than Perez. We all idolized her as children. She showed us love, care, and gave each of us so much attention. She was a mother, daughter, sister, aunt, and grandmother. She was so beautiful, warm, and loving. But most importantly, she was a best friend to each of us, to laugh with and argue with, and to always be there. She was hardworking. Nothing could ever hold her down. She showed us not just how to survive life, but to thrive in even the worst of circumstances. Perez loved life and made sure she showed everyone how to enjoy life as well. She was able to grab the attention of any space she was in and still make you feel like you were royalty. She gave each of us so much attention, and she has left a remarkable legacy here on earth. Perez treated each of us like her children, and that never changed no matter the circumstances. She spoiled us, laughed, and cried with us. She taught us what it means to be a family. It feels surreal that she is no longer here with us. We wish we could only have her back so we could laugh with her, talk with her, feel her energy and protection.
Today we are all last one person to celebrate on Mother's Day. As we each cling to our pictures and videos of Perez, we each have a hole in our hearts, for she did not go alone. A part of us went with her. Perez was a sister to steal clothes from so you could show off to your friends, the aunt who made you feel like you were the most important baby in her life, the daughter that was your best friend, and the person who, no matter how big or small the argument, would be there for a cuddle the next day. And as a family, though not ready, we are here today giving back to God the generous gift that was given to us in the form of our Mother. We know that death is part of life, but we will never stop wishing she was here. Mother, we wait for the day we can all walk through the door and see you again. To our angel who now watches us in heaven, your memories will always bring a smile to our faces, and a piece of you is in each one of our hearts forever. We love you. Thank you so much. Erokamano. We are heading to Andrew's location. Owadhi kuma Andrew nitie. As much as you are ready, you tell us. Ka usebedo moikore to nyiswa. Pick it up from there. Mondo kawe. Vida mukwe weche mag tudruok gi riketo. Hello, Ellis. Yeah, I'm ready. Hello, hello, Dala. And Chiga Tune, Madwano Mosu Mundo, Embe, or watch me watch Kadalagi. Greetings to everyone, London. My family sends their heartfelt condolences. I was blessed to speak with Mother a few times since I've met Andrew, and she was always very loving and welcoming towards me. We spoke with Mother a few weeks ago, just after we were married, and she was so happy about the wedding. We felt her laughter and her joy coming through the phone. We are very sad at this time. This has impacted Andrew very deeply, but we are trusting God to be our refuge and God's strength. We're praying for all of Mother's family and friends, that you would know God's comfort. God is our peace and our healer and everything that we need at this time. Okay, Mano Nega Milungu ni Audrey. Tokoro Aneno ma Adwani Niu to do with my mom and Kama. Mother was a very hard-working woman. Very hard-working. Kaka nekane wate kapotoni nangema gakwini imoro manewa wacho kaka nyitinde. And mama would sacrifice a lot. Muhera wa giher pokayudo ngato mohera kamano. Mana Nyasaye ema nyalo ikuo godo hera mane mama ohera godo. Watch top mar mama ni lich na malich kabisa. Akwayo ni ulem ne dawa, ulem ne anti madam, ulem ne anti Janet nke kawa sebedo gil chikro madala kai. Nelit ne ji mangen kata tiyo muindo audio mobedo played no. Nyoro ne dio yuak mangen. Watch marma then he came suddenly, and it's also really, really, really hard on us. Guru, Gimoro Manyalo wacho kendo en kama. Nanyombo about a month ago.
to kapo ka nyombo a week before nyombo madho gocho na one Saturday to ne chunye no more kabisa mo wuoyo kode for at least an hour onyisa kaka oero achiega kaka omor nadiyumbo mo miya gwethne gimano kang'eyo ni that was the last one of the last time manadhi wuoyo kode kendo kana ani mwana ogocho na kane hotel to nyisa kaka noero arusno ukang'eyo ni mano was one of the last time manadhi wuoyo kode an awacho niya adwa ni nitiere okanyal wacho mang'eny nandiko gik moko mang'eny lakini sani an too emotional mokanyal wacho weche mang'eny so nitiere jok moko ma otiyo matek nikech naonge ground because of chike mar corona gi wuotho tinde tek so adwa ni agone erokamano kuom iti mar joka Kanendo Androniko Mama Denda, Mama Mudi, gi Moli, gi jok moko te mani dala kanyo, aduoko nuero kamano. Joko lale, Kennedy olale, aduoko nuero kamano. Gi dawa, aduoko nuero kamano. Okay, funeral me, because of COVID, we had to organize it in such a short space of time. The committee mar UK, US, I also want to say thank you very much. So I want to single out Eri, aduoko niero kamano. You've gone out to the length. You've done more than I expected. So thank you and may God bless you. Odwur, I want to say thank you very much because Odwur gi Morin coordinates so kamama nieso sal to read always. Ogo chona omia the details. Moko, get camera, aneno mama, so Morin, you have been a rock at this time. So I just want to say thank you very much. Auntie Madam, Uncle Dave, Auntie Beta, Achiem, Kati, Mami, Feda, Mama Koda, Nice, JJ, every one of you in the meeting. I just want to say thank you. One of the people also could not be there, just as Festival, has been such a big support. So I just want to say thank you. One day when I come, I'll be able to come to thank each and every single one of you personally. That's how good, but remember us in your prayer. Thank you very much. You've overheard how the son have spoken. And we are thankful to the people who linked us. We only have 3 people from this home. The fathers and the mothers. I don't think they will take much time. So up to that point, before I call my mothers, kindly allow me to recognize these guests. Madam Eunice Bosco. We have Madam Eunice Bosco, a Secretary General of Teachers. Mwalimu feel welcome Ruaki. Director Jonyo Silas. We have Director Jonyo Silas. Wherever you are, feel at peace. Dr. Kumu. Dr. Kumu is Shemeji to Perez. Feel free. Chief Kamora Mamu Bedeno. Chief, wherever you are seated, we are up to this point. We just a little moment we will be gone. Feel free. Not that we don't want you afar. We are also talking to you. Our ministers, we also have Nathan Awuor. Nathan also works with us. We feel free, you are welcome. Feel free here. We also have Nick Gumo. Nick Gumo, you're welcome.
I know maybe Ayako sent you. But warwa kidalaka. We have welcomed you here. Bed thuolo. Feel free. Edierwa ka wan gi jirende wa moluoro waka. Amidst us we have people around us. Jacob Obongo and any other person from that home, wherever you are, feel free. We have seen Collins Dama Makodondi. You have your friend Joroge Otieno. You are welcomed here. All people from Kanindo, we are very many. We have Kanindo from Mariwa. There are also people from that place. Our mothers from that place are there. Dan Otieno Amigo and all any other person. You are free. Welcome. Don't be afraid of anything. We have our uncle here. Duncan Pambo. Duncan Pambo. He is the uncle to Eric and is just a neighbor. We have welcomed you. Feel free. The neighbors from Jea's home, I've seen you are within. You are also recognized. Maybe you could not see every person. Those who are here, feel free. Amidst us, we have a guest from Migori. He is Victor Okuno. He is amidst us, and we overheard that he needs the seat of Senate. When there is time, you will be directed. You know we are so many. Mama Tika, you could wave. You, yes. Out to that point, I want to request my mom. You know you are tired. We could give her this. You are the one who will guide us. And not from the home. All your co-wives. I know you have talked and you have agreed on who is to take the mantle. Thank you so much. Adjust this for her, please. Sami Kogini that I ask all my mothers. The cheerleader is here. Can you come? All of you, may you come? Please come. Those who can reach here, please come. I salute you. At the home of Oluoch Kanindo, we also have this again. I ask of all the co-wives to Perez. Please avail yourself so that we could see that Perez had the co-wives. All the co-wives. Come. Two of us or three of us will speak because Perez was here with us. You would allow us to do it because it's the way it is. All of us will. Margaret Kanindo. She is Margaret Kanindo. Kano. She is from Kano. Very much thankful for coming to condole with us. I salute you people.
Watimo mose to mar Mama Tony. We are so much sorry Mama for Tony this ni day. chawayu waero wuoyo go. We used to talk to her. If there's something, we call her. Solo Mama Tony ne solo nyaka dakika ya mwisho Mama Tony no solo kane wan ke liende nyawadwa moro Migori. She could contribute. Mama Tony ne solo kodwa. Watimo mos ahinya kuom to mar Mama Tony. We are so sorry for mondo mi Mama Tony opogre kindwa en lal maduong'. Nyekni ok nyal winjore seche moko. To kogike tiela 12 be ok ibi pogowa wanyalo kata kai gi lakwa. To Mama Tony to ne litnwa mar adier but Mama Datoni Nyasach kwe mondo umi. Nyasach kwe mondo medi teko. Wang'eyo kinde gi Mama Tony. Nyasaye mondo umi kinde duto mag ngimani e nying Ruoth Yesu. Luongani Lois Kanindo. Nyar Kabondo. From Kabondo. Mama Tony kwa wuoyo ge sim taluonge ni jirani. When I call her a neighbor. It's very unfortunate ni an koro kadhi go wang'a tadhi neno liend Mama Tony. When I get up in the morning, when I look over, I'll just see the grave. Obiro dala to okwongo chiemo ira kore konye neno kako settle. Whenever she's home, she always settles in my house first before she goes to her house. Adwa nyiso uno Oluoch Kanindo nowewaga very unique unity. Mzee Oluoch Kanindo gave us nowewa ka wariwore kabisa. Koro mosa inya na wito jirani. I'm so heartfelt that I've lost my neighbor. Jomoko ne wacho koni mane ok chi Oluoch. Some people say that she's not the wife from us. I want them to know that Perez was one of us. She was with us. Only the business was. She was. May God protect you as you move back. I salute you people. I don't have much. I'm Pamela Oluoch. You are welcomed. I salute you. Nyinga ilungo ni Molly Oluoch. I'm Molly Oluoch. Atimo mos ne josakwa duto moyudo chandruok. Sorry to the Sakwa people who have got this. To gi nyieke na moyudo owito nyiekegi. And my co-wives who have lost their co-wife. To Mama Tony nyicho bwoga kabisa. The death of Mama Tony shook me. Nikech week makas to thoeno. Because the very week that later on she demised. Mama Tony nyiche wawuoyo godo. We talked to her. Oro na link. She sent me a link. Mondo ane arus Andrew. So that I could view the wedding of Andrew. Ne aluongo nyieke na mane nitie. I called my co-wives who were around. Ma wayao link mwaneno arus Andrew morumo. And we opened the link and viewed the wedding of Andrew. Kano tieko nooro nowa kaka ne gisherekea Nairobi. After that, she sent us the pictures of how they were celebrating. So angere ni daki ornwa gimoro wambe washerekea. And I told her, why couldn't you send something so that we can also celebrate? Adieri nooro ma M-Pesa ne no nie simbaka nooro mwasherekea chieng'no. She sent something and we celebrated. Kano tuo ne nitiere pesa nogocho nato ongisa ni nitiere liel moro ma ji dhiye to aoro ni pesa. Na winjo kako wuoyo. She sent some money because there was some funeral which we were supposed to attend. To nakwere ni tuo wek oro pesa. I told her, you are sick, don't send the money. Koro na woni wasewinjore okudhi oro pesa. I thought we had agreed that she could not send it. Dakika matin taneno M-Pesa na. After a few minutes, I saw in my M-Pesa she sent something. Chieng mo osedhiye mono dhi osiptal ochako gocho na ni eno tuo koro dhi osiptal. The very day she went to the hospital, she called me and told me that she was to attend to the hospital. Mang'eny wawene Nyasaye. Mama Tony odhi gi kwe. All we leave to God, let her go in peace. Min Mama Tony watimo ni mos. Mama Tony, bed gi chuny motegno. Happy of courage. Thank you. First and foremost, I'm thankful so much for you coming to help us lay her to rest.
In our home, we don't call ourselves with names. Waluongogi mana gi nying nyithindgi. We call them using the names of their children. Koro Mama Tony ni en ng'ama nodak Nairobi ng'enyne. Mama Tony used to stay in Nairobi most of the time. To dak nikech gima nokete Nairobi no. She was there because of the business. Koro chieng' moro nyara maduong'. There's a day my eldest daughter was very sick and Mzee was still there. Kendo notuo kabisa. Was very sick. Moko nyal timo gimora mora kende. And she could not do anything on her own. To jaduong' kona ni wakao nyathini mondo water Nairobi. And Mzee told me, let us take this kid and take her to Nairobi. Nyarano ne puonjo Wirakoko. My daughter was a teacher at Wirakoko. Koro nwakao mtoka mwadhi kod nyathino nyaka Nairobi. We took a vehicle and took the kid to Nairobi. Kanu wachopo Mama Tony nokao ting te. On our arrival, Mama Tony took all the burden. Moko nani mino mondi. And she said to me, Mama Omondi, doga dala nikech dango kibed Nairobi ka to an Nairobi ka. Just go back home because you cannot be here at Nairobi and I'm also here. Mama Tony nokonyo na nyathi manothiedhe manoduogo dala ka kongima. She helped my daughter and she was treated and came back home well. Agone Mama Tony erokamano. Very much thankful for that. Nen jahera. She was lovely. Kata nobet ni Nairobi kamano. Even if she was in Nairobi. Chieng' moro achiel bende mana dweche ariyo mokalo ni. One day in the past 2 months. Gichunye manang'ego mar Mama Tony cha. With the very heart I knew her of. Orano muorore Nairobi. Ng'amo wuok ni dhi tich to othogi e ndara. One of my in-laws passed on in Nairobi. Ene managone sime nokang'iyo ni an gi nyithindo moko Nairobi. I called her. I did not overlook that I had some of my kids in Nairobi. Kana gone sime takoni Mama Tony gima kama osetimore. When I called her, I told her, Mama Tony, this and this has happened. To penya ni to nyathini dak no segochona. And she asked me, why couldn't he call me? To kano winjo kamano to kona ni mino mondi adhi kuro sano sani. When she overheard that, she told me that she could go there with immediate effect. No kao kamare. She took it as her own. Mano bedo gi nyathina nyaka weche duto te notimore manoterore no kuma ni dhi ikie. She was with my daughter and all the programs happened the way they were. Dianga go erokamano machal nade. How thankful could I be? Mama Tony nodak Nairobi to kobiro dala ka. Mama Tony was in Nairobi, but whenever she could come home, wuor mano yudo kwarwako no kata number 7. The shoe that we were putting on, whether it was number 7, mane maembe orwako. that was the same shoe she could put on. Koro mondi olwach gite. So to the wives of Olwach, agone gi erokamano. Very much thankful am I. Kendo ambe awacho ni nanyalo weyo gate maduong'. I'm also saying that I opened the gate ajar. Asekonyora kuom gi mang'eny kata yudo ka samora tuo samora yom nitie kaka gikonya. I've got much help from them. Even if sometimes I'm ailing, they always help. Mana kaka winjo kanya wadwa moro wacho ni wanyalo bedo gi gwenyruok samoro. The way you've overheard one of my co-wives saying that we may at a point brush shoulders. Lakini kochope tiela pagariyo kaka koro choponi. But at the very last point. Koro to kwa we nafas ni kede lware kindwa. We don't always leave any space between us. Koro kamane kaka wadak jothurwa udog gi kwe. That is how we are. Please, even if you'll be going back, go peacefully. Nyachula osedhi kendo ng'ere ni wan be wabiro luwo bang'e. Nyachula is gone and it's well known that we will also follow suit. Akwayo mama gi ni osebedo jang'iye maber. I'm asking the mother, you have been with her. Koro kamane kaka timore. That is how it happens. Ambe nineno kaluso queen abeda. I also lost. Jaka jiwo mana chunya. I was just there. Ajaka luso jet. I also lost jet. Mago gik matimore ne jite. They are always there. Jaduongo nindo kacha. Mzee went. Nyaka wachiem kendo gima nyaka dhi mbele. We must continue living. Bed gi kwe. Have peace. Mane mawe ugo nying Ruoth Yesu. That is all in Jesus' name. Kachopo kanyo. At that juncture, aluongo wuonena. I want to call my fathers. To sama wuonena go biro, as they come,
Otieno Andronike wuoyi makoro kanindo ka. Andronico is the eldest now. Ene jakom weche tema. He is the chair to all that we have. To engo etene. He also has his brothers. Aonge mandate mar luongo wuonde no. I cannot allow them to come. Ene moguru luongo muyitene notene. He is the one who will call upon them to come. Koro sama gibiro no. And as they come, to adhi kwayo no winjo ka wacho ni nieke nete. You overheard me saying all the co-wives. I do not want them to come. Mama Tualego. Min Rashid for. Mama Rashid. Min Felix for. Mama Felix. Samaja duno biro. Mama Evifua. Wan gi nyawana ka. As they come, there is Nyawana. Majirani. Who is just. Obambachar. Oh, Bambachar. Obambachar warua kikamora mora mibete. Feel most welcome. One car Clifford Jr. We have Clifford Jr. Nyakwar Kamili. Who is the grant to Kamili. Warwaki. You are welcome. Won Awil. Baba Will. Mano ordala kama duong' ahinya. In-law here. Winjo wach to kala Kisumo to moma penje to chopo. He gets anything, he will always pass and come. To gine joma yie no erore ka giwuotho to jitu. When they walk, they are just two. Please feel welcome. Kamora mami bede gi Mina Will warwako. Will welcome. So wan gi or kama jaduong' olieng japuonj. In-law. Japuonj olieng warwaki kamora mora mibete. Wherever you are, welcome. Feel welcome ni wan kodi. Welcome. Wan gi jirani manyo konyowa ka sama ne weche dhi mbele. Have the neighbor who helped us. Walter Ogara warwaki. Walter Ogara, please welcome. Walter Loyo warwaki. Walter Loyo. Wuon Koko warwaki. Baba Koko, you are welcome. Koro gi kanyo no. Up to that point. Akwayo wuonwa mondo handle weche te. I want to hand the mic over to Inge kaka isepange. You know how you had arranged it. Bende amoso jomo biro konyo wako yura. I also salute all those who have come to help me send over. Misawa. Yakuduoka ekang na dhimbe. Please answer me. Misawa. Thank you so much. Mangenyo sewachi. Many have been said. All that which even I wanted to talk of. Kata kamano. But I know I have to say something. Yura Perez. Perez. Nyinge noa from Perez to Apero. The name was from Perez to Apero. No loke nikech hera. It was overhauled because of the love. Mane kaka ni dende. That is how we used to call her. Dalagi kata dala waka. In their home, even here. Kuro kiwinjo nying mon Apero. If you get the name Apero. Mane Perez. That is Perez. Nying mara kumuto nakia. The name Agutu. Agutu, sorry. Yeah. Neokange. I did not know that name. Nikech newange na Pero. Because we knew her as a Pero. Erokamano. Thank you so much. Kazi mbele kendo. As I move forward. Kiteka kosewachi anbe okaloki. Everybody the way it has been said. Kaka nange. The way I knew her. Nange no miyo majahera. She was loving. Miyo mangon. Very kind. Moero ti. Loved work. Hardworking. Makidonje ode. If you get to her house. You will get all that you need which are edible. If you meet her. She used to laugh. That was a great person. By bad luck. She is gone. But I know God is still with us. And I know we shall go forward the way we were. She was loving because whenever we were here, even if there was a problem over there at Nairobi, she was like someone who is here. Because she used to give all the contributions. As the chair, I did not call her. She used to just overhead the news how the co-wives could tell her. We could just see the treasurer noting down that was there. Most of the people, if they are out, they don't always contribute. In fact, I don't want to say that she was lost.
Nene jatich matek. She was hardworking. Notiyo matek Nairobi. She was hardworking at Nairobi. Banka chwore nindo kata kapok chwore nindo. Even before Mzee died, she had started the business. She was having that business. She was up with the business. That is why she was there. Because we were getting all the support we needed. Sorry to the family. Sorry to the who have lost her. To the brother-in-laws, all the family members, all the sisters, all the friends, here even at Nairobi, those who have come and even those who have not managed to come. We are thankful for all that you've done. And so that you've come, so that we send her off. It is already done, we cannot do anything. But we all leave it to God. We want to be thankful to Okepe, those who are there at Nairobi. We were here, we did not even mind on how she would be transported home. Even the coffin, all the things which even our children were at Nairobi and the Okepe. They sat down and they helped all the things. And I want to say as I wind up that in our home, the way you view it today, we have never been like this. We have never seen people wash their hands. It's because of this disease. The way she demised and the time we were given, we had planned that we could send her off on Friday this week. But we were instructed to send her off on Monday. And that is why we were off. That is why you could see whether one or two things not happening. When you live here, know that it's because of the COVID. We have the new variant. Delta variant. Yes. Maybe it's not here with us, but maybe it's there. I don't want to say that it's the one which has. But the health people, they want, if someone dies, you bury her as early as possible. So if you will allow us, please abide with us. We have our brothers. We have our brother Jonah, but the grants Otieno. Katamigo kantie. Meanwhile, samagi biro no. As they come, let me hand over the mic to my brothers so that they greet us. As they tell us their names, I had not talked of my name. I'm Andronico Otieno Anendo. Mayor Perez. Mr. Wing. To the church members, the family members, people from Chula and Sako. Good afternoon. We don't want to speak much. I'm Ebe Luigi. I knew Perez long time ago. We can talk and talk. We've talked of her goodness and the badness. All that we could say. May God rest her soul. The world is always otherwise, thank you. Thank our God. To the family members,
and every other person at home. Ne Chula. And people from Chula. Yalego Anyinga. And Yalego. Boaz Onyango By Kanindo. name I'm Boaz Onyango Kanindo. Koro sanigi moja la chmang'eny onge. We cannot talk much at this point. Nikeche omiya thuolo ni mondo atim vote of thanks. I was given time to do the vote of thanks. To aneno ka thothne osebedo covered. And I'm seeing all have been covered. To kadok chien kuom ka yuorane. Just step back. Yuorane en jahera. She was loving. Nikech an ago lamo ode. I looked for work when I was in Nairobi kucha. When she was in Nairobi. Nyakoro kan ago lamo jomachiel. To kena pa ber kore ta kuma kasayudo moko kuom. 1 week I got something. Ka to koro kone dog dala idhi go musta jadal maber. And she told me just go back home. Koro kuma na puoya ahinya. And on that no miya thuolo ni mondo ago vote of thanks be thoth gi aneno kosebedo covered. I was told to do the vote of thanks, but I'm just a few names here. Madwa ni mondo asom nyingi ka nikech ung'eyo ka joma nigi eulogy ni ubedo ka Perez otho tarik 20. You will see if you have the eulogy. She passed on 20th. On 20th kosetho tarik 20. And after her demise, kawuono tarik 26. Today is 26th. We are Martin in just about 5 to 6 days. It's just 5 days, 6. Koro now nitiere joma nyobedo piny Nairobi kucha. There are people who sat down in Nairobi. Oka en gima yot. It was not so easy. With a short notice momiyo. With the short notice given. Mondo mi chenro makama bedie. So that this organization could be there. Chenro makama obedie nikech wuod dala kama tin miluoni Eric Iben manose wachunu. This has been because of Eric and Ben. Kagi coordinate. As they were coordinating. Go kepe wa mantie Nairobi kucha. All other people in Nairobi. Na neno kwa umiya nyinka. I was given these names. Ma wangi Eric Olosh. One of them is Eric. Manote mo coordinate wanyo Ben Otieno. Ben Otieno. Magi jomote mo tiyo tiji tuchote. Wangi Lilian Olosh. Mago nyithindo mago negiro kamano kuom bedo achiel. James Ochuka, Japheth Rachuonyo, Clifford Rachuonyo, Harold Rachuono, Dorothy Ouma, Bill Kanindo, Victor Makosewe, Belfin Oluoch, Joshua Ochuka, Margaret Sachuonyo, Beatrice Ochuka, Yoyo Ouma, Steve Oluoch, Pamela Otieno, Raphael Ndiema, kod Aspiran makaka miluongo les. Magi joko noketo gi kanyakla achiel mondo mi wayud maiti ka magi cover pek ma Nairobi gi chulo bill hospital gi kawo transport gi kelnwa yuoro nyaka dala. Kata wagone ginero kamano. Gone gi ura amen. Nyasaye omedi kama gintiere. Kawo kamano atieko wachna amiyo owetena modong' ji ariyo wadwa John Okel. Thank you. Ne mama mamarwa jochula and Chula people. Alego. All people of Alego. Ogi jo Kristo mantiere ne aka. Christians who are here. Wagoero kamano kuom yudo thuolo maru mondo gikonywa kowo yuorwa. Very much thankful for you. Anita nosenindo. Those who have come. Ano wacho mana matin kuome to kapok awacho an iluonga ni Hezekiah. By name I'm Hezekiah. Okaka. Anindo. Koro kaka uneno wachung' kar kae indida na bichgi. The way you saw has 5 people. To puonj yawuoyi an mana nindo loro godo nyuola an e chogo. To the sons he is the last born. Erokamano. Thank you. Koro kawacho matin. Talking little. Abet Nairobi higni 19. I have been in Nairobi for 19 years. Yor dwar kuonde matindo tindo. As I look for something. Nya wacho gino nyoro kendo anoe ni kana adonjo od Perez. I'm saying it again when I nyaka kayudo mogo. I knew I had to get the na jaliewe kare kamoro iluongo ni Tonleza kama nitiere fashions kama no use gigene. I used to go to Tonleza. Naliwe ko uchakore Monday to Friday kendo nyaka dog ire to an gadieri gi chips gi soda. Monday to Friday I used to go there. Chunyne kare ok kende manonyisa go nonyise ji modure momiyo kaneno ganda nene ka ji osepuoye mang'eny. She was showing this to everybody. Do bedo da wacho mathoth to matin ma wacho no
ne jogo matien go nyono dala ka mado gwedu kaka no donjo pudo ka mi Nyasaye obed kodu. God be with you. To the church, to the Nindo people, to the Omwaga people, and the entire mourners and all the mourners. God is good. Thank you so much. I'm John Okelanindo. We were with Paris at Sari Primary School. From class 1 to 7. From there, high school. We departed when she went to Luak. We were with even teacher Nathan at From Sari. there, music stores. We reunited when we met in Nairobi when my brother got married. And Joala Mutegno, my teacher inherit from Kuargamuaga, Ganini Yakachunga, Manajo. She was a very hard-working lady in terms of business. That is what I know. That is all I know about her. And furthermore, I want to ask of Komoga people if this Perez is not there anymore. The love which existed between Anindo people and you people, let it continue. So as if there is any problem, let us share it. If not so, may God be with you. Thank you so much. To the few people who were here, the family of Orua, they were here. We were mourning together. We had the MCA of Central Sakwa. MCA Akuru Marachar. I believe you know him. That is why we have that road mended. It was not so well. And there are some help he also accorded us. There's an aspirant at Awendo. He was here. Let me take this opportunity to thank him. And all other people who came. All who came and we were together. You have been thanked, but allow me to repeat it again. Let us not step back in doing well when someone has a problem. Thank you so much. Watieko wekano wagikeno to saman kani tawinjo ni wa consult. Koro nyisa ni nitiere ujumbe moro. There's a message. So pastor ikrini kech ka watieko ka ngato dwago ne joka nindo pole inimang ni andu leti ka coffin. Please pastor prepare you. Idi ikori. Jaduong Jonyo. Please Mr. Jonyo. Erokamano Pascal. Thank you. Ne altar maler. To the holy altar. Mara ni to bende dewe wagaga tap tap mondo. Thank you. Ne joka nindo duto. Jo Alego kod jo Waware, joka Masengre ma wito nyargi. Oganda Nyasaye yero muro musuni Nyasaye ber. To seche duto to. Erokamano aniluonga ni Jonyo Silas. Ana wotsa kwa Kadera dala wanira nen kae. Abiro mondo achung kod joka nindo e kopo mar Mama Perez nekeche hera manjanie kin joka Jonyo gi joka Luoch ka ne duong jomong'eyo ng'e kamano. Kende dala kaka biro okan wenda ahinya ang'e ji mathoth. Pascal momiya gini ni osiepa malicha ahinya. Eric ma tudo weche ma oko ka osiepa malicha ahinya. Kata ongo ng'ama wuocha Boaz be watiyogo Migori gi ji mang'eny. Lois kod Madam Molly to nyocha wapuonjo godo, so kan ka an kare kabisa. Koro yenda uru muda chiu mos makende elo kanin elo ya wuon kende elo joka Jonyo kanindo nyocha jaera hinya emo miyo uneno ka jibiro kama kata piny tek
Kada en ka do nyiso wa weche moko nyocho japuonj na winjo ko wacho ne jopiny ni samiri yogi moro to chap nigi ndekni nyaka bedie to chap nigi ndekni no nyalo miyo ng'ato ywagi ni mane timore ne mine kata kanyuol to bang'e ginyiero gi nyithindo do wacho nwa kamano. So wabiro ka mondo wachung' kodu Joko Lale kod joka Kanindo kuom the loss mar mama ma Jose wuok kuome mang'eny kaka ne en miyo malong'o. Kakalo kanyo to yena uru mondo ago moro ni tap kopi jata aye kaka wuoda wendo. Adwa paro nu kaka jawendo man kage ni higa manyien ibiro go kombe ma ji obede piny te mag siasa kendo wabiro dhi e yiero. So wabiro dhi e yiero no an jonyo machung' kani chunya gombo ni mondo jawendo wang' ni koyie to ora adhi abed ne gi representative e bunge mawendo kaka jachung' margi. Gima miya gombo mano gin weche ariyo kende. Number 1, wan thurwa ka nyocha wategno malich mokalo nikech wach niang'. To niang' ni tinde ok ni maber, so ni sugar oninde bade, to ng'ama nyalo lose en mana jonyo mochung' kani. Higa 2010 sirikal noloko chik mar puro niang'. Kane giloko chik mar puro niang' ne gigolo Sugar Act magiketo AFA Act. To AFA Act ni ema riembo sok. AFA Act moketho Sugar Board, AFA Act moketho Keska kod Kesma mane konyo jopur ka. To ng'ama winje kaka winje no onge ka. Koro ka dhi Nairobi kucho takawo Sugar Act no, takawo Task Force Report, takawo kod chike mamoko ka, tamobilize wajumbe wetewa mamoko ni konyauru tero gine gi kisungo moko ariyo kende ni Mr. Speaker aware that Sony sugar farmers are not being paid, and further way Mr. Speaker the workers suffering ni ma kisungu ni motamore mondo thuru obed maber. Mogik an educationist ng'ama ja somo aneno ka basari mimiyo nyithindwa tin kabisa. Adhi chulo ne nyithinda fika wuono aneno ka chulo pesa mang'eny, to basari ma wendo ka chulo mana siling 3,000 uniform aneno ni tin. Koro an jonyo ni kutera to kaka nyathi tapuonjo tamiye sanduk tachulo fite tang'iewo wuoche tamiye uniform to somo donge ber. Be siling 3,000 puonjo nya nasari be puonjo ja primary ka ok puonji to anadhi tere kuma wacho no. Ko kamano taneno ka Pascal ye moro ka yena uru monda wewe mana gi kanyo ka Nyasaye to e nying Ruoth Yesu. Asante sana. Jonyo director kapokede ka opuoye no na rigi jok moko ni. Yes. Nena madam muli kanyo ok tiang' nyodho lollipop na tiwuok. Asayo ang'e ni ng'ato ka ng'ato nigi kaka en, to yie ugonya mondo kik ang' niga. Akwaya gi muolo ni watim gini maber. Nick awinjo ni wuoda yako ori ito kichung', koro kik iendri e polisi wach mana no dhi dwaro gavana koso dhi mentesre. Mokwongo ka pok awuoyo moluoro chilo no ora ka kendo notimo mos kabisa maduong' kabisa. Ong'e dala ka, ong'e jokomwaga, ong'e joka Kanindo kaachiel gi jo Alego. Ka pok awuoyo no miya siling 10,000 na kel ka. Siasa mare no chakore gi dala ka kendo en okawore pile ni en nyathi dala ka. Koro maka notimore to nong'isa ni kaw siling 10,000 igona ni godo joka Kanindo mos. Inyalo kwane. Abro mana wacho matin Pascal. Mokwongo moluoro chila yako nong'isa nang'is jo dala ka ni en kodwe kuyo ni kendo ng'isa nang'isu ni en kako chilo ma en Pindra ma en wuoda wendo ma en wuod Migori kochopo higa manyien osebedo kowache kendo osebedo kodwaro en gi lek mang'eny mar monde Sony obed maber. Ok adwa wacho gima jonyo wacho, weche mag agriculture no bedo devolved. County government emang'iyo weche mag agriculture. Omiyo ka seche moko neno ka weche mag Sony chalo kamano, onego wapenj ni county government osetimo ang'o e wach mar Sony. Omiyo kana biro ka ochilo nong'isa nang'isu joka Kanindo kaachiel gi jodala waduto teman ka ni en kaka wuod piny ni en osemako kwach giwe. Koro kwayo mondo ukonye mondo omak kwach mondo negi. To kapok atieko, jakom mare mar campaign ne ni ka jaduong' Nathan Gari kaachiel
ge coordinator chief coordinator mare mauriri kaweyo mokatajo ge seche moko gini bro bedo marach ang'eni duonde lit duonde lit to jakom minyalo mana fuayo okil gari ni emomako na uriri koro miyo kana biro kata yudo gi ka okanyal we mokatajo gi kokamano ano kana achung ng'ama nigi polisi to be mung'eyo en moluoro Chilo Ayako kokamano mad Nyasaye bed kodu. Atieko ne gin ji adek. The last person momiya e kom jodala ne en Victor. Akwayo ni sama wuoyi ni otieko uneno ka chief weyo ka kitieko to pastor ikri mondo ginene. Ne familia mara Anindo, ne jo kanisa, ne familia modong agomos kuom nindo mar mama Anindo. Okadhi kao thuolo mang'eny. Iluonga ni engineer Victor Okuna, an engineer mar stima e gima nasomo. Wasebedo ka watiyo tije mag pi emwatimo e gweng'ka gi gwenge moko e counties 47. Ne waneno mondo wadhi wamany wach mar kom mar Senate e gama nyien. Kom ni sani wang'eni en Mheshimiwa Chilo Ayako ema ntiere to next year odhi e kom mar governor. To wase amua ni malo koni wamiyo governor kom to piny kocha ayaw singo jakak singre wakaw kom mar Senate. Wadwaro ng'at moro manyalo konyo jomalo koni timo implementation mar oversight. Ka en wach mar kelo pi kata yo to wamany kijana moro manigi ujuzi, manigi knowledge to kod manigi project management manyalo neno ni to bed tich ma county gitimogi otim gi e yo maber. Wayudo billions mang'eny madhi mana billion 10 to ka onge pi e gweng' ka onge yo makore kiloso yo bang' higni 5 ni, ka onge osuptal monyalo konyorego to ang'eya ni pesa gi ok tigo maber. To an kuom ujuzi mara asetiyo Safaricom e kuma natiye kaka contractor ma maintain BTS, kendo asetiyo kambi madongo machalo Tata Chemicals. An gi ujuzi mar neno ni to bende pesa mabiro e county gi otigo e yo maber. Abiro ka kendo elo mondo mi akel kwe mara ne kijana man wasomogo. Nitie kijana ka miluongo ni Eric Aluoch, wasomo kode Kanyawanga e higa mar 2003 nyaka 2007. Akwayo Eric kuma intie ni akelo mos makende mara kod familia mara kuma ma intie, ruoth obed kodu. Otherwise ka wuo ka odhi to ng'eni kijana moro engineer Victor Okuna ochung' dwaro Senate, wadwaro support mari, support mar familia mari to kod support mar jite manie area, kendo kaka wadhi nang'eni wadhi dhi mbele. Nyasaye obed kod Victor wedhi kanyo idhna territory. Atieko to wach manitie ni pastor chung'. Jowa modong' mapok owuoyo oseng'isa ni pastor emong'e ng'ama odhi luongo nikech osemiye list kanitie. Madam Molly wuoyi moro donjo kacha ni Fanuel no Robert Okong'oro oneni. Koro ang' nwalande ka gine ne orumo. Akwayo gi muolo gi pastor ka mwagike no pastor kiyudo jokolosai kata jokorintho ushukani en mari. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Fafwa kama kata wane lit kata wane mor to wagone Nyasaye erokamano. Kanisa mane orito chokruogni nyaka ne wachake nyaka sani en Awendo Central. The church in charge is Awendo Central. Mama maduong' mawuon dalani en mama malima Awendo Central. The mother here is from Awendo Central. Koro ene murito dalani emomiyo ja Awendo Central obiro mondo teni. That is why Awendo Central people came here. Adwa timo introduction machuok kabisa nikech thuolo ok ni korwa. A brief introduction. Wan gi Elder Tom Gari, Elder chung ifwa. Elder Tom Gari is here. Wave.
Please wave back. Wan gi Elder Mary Onyango chunga fwa. Elder Mary Onyango, wave. Wan gi Mama Anne Mondi chunga fwa. Aduogo Jomani altari ka. Those who are in the pulpit. Wan gi Elder Walter Uko. We have Elder Walter Uko from Awendo Central. Elder Fwa. Amen. Wan gi Elder Joseph Adol, Awendo Central. Elder Joseph Adol. Elder Fwafwaya. Please wave. An magoyo kodu ane marwako gi elo Awendo Central nikech ane machung negi duto Awendo Central. An Elizabeth Winji jadi marwako. The one speaking is the first elder Awendo Central. Wachiwo thuolo mondo wadhi mbele gi program. Oganda Nyasaye amoso duto dhiambone okweuru ganda Nyasaye okwe kama chungo eni wherever I stand achung elo Pastor Maurice Onyango. I'm here on behalf of Pastor Maurice Onyango. Sama aloso kodi ni Pastor Maurice Onyango nitiere Rakwaro. As we speak is at Rakwaro. Kendo oikomin Pastor Charles Nyakure. Seeing off the mother to Pastor Charles Nyakure. Pastor Charles Nyakure ni committee Maranen Conference. Pastor Charles Nyakure is a member of committee of Ranen Conference. Kaachiel kod Pastor Maurice. And Pastor Maurice. Koro samane min Pastor Nyakure and so when the mother passed on, no the committee Gikum Pastor Maurice Onyango, the committee members said that Pastor Maurice Onyango should go and see her off. Kano gik sama koro nego beni kanisa Awendo Central chung eiko madalaka. And as Awendo Central was supposed to be here in the burial, Pastor Kachel kod jokwedene no yelwetgi kuma monda bi. Pastor and the elders told me to come. Kendo kilungani pastor takao wachno nikech achung elo Pastor Maurice Onyango. And as they call me pastor, I'll take it because I'm here on behalf of elo Pastor Maurice Onyango akao kuyo mage kaka nora. And on behalf of Pastor Maurice Onyango, I bring her akao kuyo maga Awendo Central Church and the condolence of the Awendo Central Church akao kuyo mar oda and of my family. I bring them to this home. I'll agree. Please take our heartfelt condolence. And to the young boy Andrew who is outside, we cannot say anything to you. We are only telling you to have mercy before God. God is merciful to you. He is the one who will console you. In the book of Ecclesiastes, chapter 9, and verse 5 and 6, the Bible records those who are alive. Those who are alive, they surely know that they will die. But those who are dead, as Paris, they don't know anything. Even today, the way the stages of the world is, everybody walks when he is afraid. And if you want to know, look at your nose. Have you covered it? You have covered it because you're afraid. Why are you afraid? Don't be afraid of death. We are afraid of death. We are afraid of death. Why? Because we know that we surely die. Because we are directed to death. But the truth of the matter, Mama Perez, who is now gone, she doesn't know anything. And all that you have said that she did, I don't know whether she knows that she did them. But the Bible says all that she did, she will forget. But they will go with her. This afternoon, read 2 verses in the Bible.
these two verses contradict. This brings me to this question. After asking this question, we shall pray. Mama Perez to her grave. Mama Perez, I want to ask of you. You are the one who is remaining. David, he cried so that the child he gave birth to with Bathsheba could get restored. But then the child died. While the child was still sick, he was not eating. He was not bathing. He was not changing the clothes. He was crying to God. And all the workers came to him. But when the child died, no one could approach him. Happy there. You are Andrew. That Andrew came to you so that he could tell you that your very loving daughter Perez is gone. David waited upon him. He just saw among the workers talking. He asked them, is he dead? But they told him, yes, he is dead. When he found out that David said this, give me water to bathe. Give me food to eat. Give me oil to smear. They asked of him, what has happened? What has happened? When you were sick, you didn't bathe, and you are not changing clothes. But he told them, and that is what I want to tell you today. I was crying unto God so that whoever knows that God could forgive me for this so that he could live. But because he is now dead, he cannot come back to it's me who will go. That is why I want you to give me. Please encourage yourself with this. Elder, let me call an elder to read this. This chapter. Ezekiel chapter 18 and verse 32. Biblos wuoyo kawachone okadwar ni mondo ng'ato tho. Omiyo an Ruoth Nyasaye awacho kama. Weuru timo richo mondo ubed mangima. Statement no clear. That statement is clear. It is the word of God. And watch Nyasaye. And obedo pronounced. It has been pronounced by the word of God. But this prophet of God, that God would not wish that someone dies. Even now that Perez is gone, God would not wish that someone, even if Corona goes, God would not wish that someone dies. But he says that is why you should stop sinning so that you could be alive. I want to call sister Pamela book Mazaburi so that she can read the book 116 and verse 15. Bible records. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Mano mor manade embe omnyimwang Nyasaye. Japony nitiere gimano ngone sino ne. Precious and pleasant kosabai and ni pleasant in the sight of the Lord is the death of his saints. Mor manade en ber manade nyimwang Nyasaye kanga Nyasaye, the God will be so happy
Kangate makare oto. When one of his own is dead. Mae mumi apenjo unia. That is why I want to ask this question. So chiario machal oknyal Biblia osanya sayo oknyal golo gik mokari mopogore. These two verses, the Bible could not contradict it. Nemo wachonia. The first one says, okadwa ni mondo ngato to. I would not wish that someone don't sin mondo ubed mangima. So that you could be alive. Tomo machielo chako wachonia. The Bible says, ni gimamoro Nyasaye ahi. Whatever pleases God en to is the death mar gamakare of the rashes. Mae momi apenji udhiambo ni. That is why I want to ask of you this afternoon. Nia that kare en to mane. It's which death? To en to mane. The death is which death? Apenjo ni I want to ask this. Dakika machiek madwa lemo goni. At these few minutes that we en to mane. Which type of death? Nyasaye kwano ni to. That the one that God says that it's death. En to mane. It's which one? Aneno. I oversee. E book mar Johana. In the book of John. Sura 11. Chapter 11. Kichaka wesa 1. And verse 1. Idhiyo wesa 2. Idhiyo wesa 3. Nyaka wesa 11. To wach moro dhine Yesu. There is something. Ni osiepi ma Lazaro. That Lazarus, who is your friend, tuo, is sick. Osiepi ma Lazaro tuo. Lazarus, who is your friend, is ailing. And when he receives this information, he tells the disciples that leave, go, so that we can go to Galilee. And they ask of him, why are you going to that place where they wanted to stone you? 11:11. Biblos mar Nyasaye wachoni e buk mar Johana owachonia Yesu nomedo wachone bang' mano Yesu nomedo wachonia Lazaro osiepwa nindo tero to adhi mondo achiewe erokamano we. Thank you. Ka Biblos wachonia, when the Bible speaks of, okadwar ni mondo ng'ato tho, I don't want someone to die. That is why don't sin so that you live. It brings me to this. That whatever makes someone to die is your sin. Because if you sin, you die. If you don't sin, you sleep. Okuwinja joma nie liel kanindo. Those who are here. Awacho nango. What have I said? Awacho ni I've said. Joma timo richo. Those who sin, they die. Joma ok tim richo. Those who don't sin, nindo. They just have a rest. And that is why. Yesu wuoyo koro kodhi gi jopuonjre ne korgi Lazaro. Speaks when he lives with the disciples. Buk mar Johana sura 11:11. 11 verse 11 of the book. No siepna Lazaro nindo. My friend Lazarus. I want to go. Adwadi. Mondo achiewe. That I can wake him up. Ruoth Nyasaye ok dwar ni mondo mi tim ang'owa. Christ does want us to die. Gimamiyo watho. Whatever makes us to die en richo. Is sin. Mane momiyo that is why book mar Johana in the book of John sura 5:24 chapter 5 verses 24 5:24 wach moro there is something in it. Adhi piyo nikech aneno ka sa osedhi mang'eny. I want to be so chief bende osewacho ni sa osekalo. A chief also of ating'eno ka ketho sa to chuna ni nyaka ringi nikech an mawuoyo mogik an makora ketho sa somine owachonia 24 adiera wachonu ni ng'ama winjo wachna miyo yie kuoma ma ng'ama wuoyo ma Yesu Kristo wachonia jakwath in dala uni machiegni kana madala wakadhe ta idho gari dimos please Biblos wuoyo owachonia Bible says adiera awachonu ng'ama winjo wachna ma statement mar Yesu wachonia adiera awachonu verily I say ni ng'ama winjo wachna whoever hearkens unto my voice kendo winjo wach jal manoora somdiko hearkens to the word of the one who sent me. Wachonia adiera wachonu ni ng'ama winjo wachna miyo yie kuom jal mane ora nigi ngima manyaka chieng' ng'at makamano ok notere bura osea e tho donjo e ngima
Hallelujah. Amen. Awacho niya. I'm saying, whatever makes you to die, kiwuka godhiambo kede, if you live gima mito, whatever will lead you to death, en richo, is sin. That is why I'm telling you. Then stop sinning so that you live. Book chane so much clear. That book was Ezekiel. The book of Ezekiel. Chapter 18 verses 12. So much clear. It was very It said, I do not wish that you die. That is why stop sinning so that you have life. But David, in the book of Psalms 116 and verse 15, he says, how happy do God become when one of his own is dead. Whatever we see now in our face, whatever we are afraid of in our face, the natural death. But there is a death that God knows is the death that you cannot wake up someone. Let me ask you of this question. Between someone who is dead and the one who is sleeping, who will be woken up? Alright. Because someone who is sleeping can be woken up. Christ whom we follow says that Lazarus whom you see dead is not dead. But I'm going to wake him up. So even if you leave this place, you don't know the one who is next after Paris. Who is next after Paris? If you think I'm cheating you, you all have the letter of death. All of us take medicine. No. People saying that those who have it's not them only. Everyone takes medicine. Someone walks here and it says he's but if you look at the pocket, there are some medics. People will not go to the medics. Everyone walks here with medicine. Why do you walk with medicine? Because you have a letter of death. This death. The one you see. All of us are connected, and we shall. The difference which will be there between me and Perez is the sins which I did. That is why I'm calling upon in this evening. Don't sin so that you be alive. Let God bless us in Jesus' name. Family. Let us call the family. Those who are supposed to be prayed for. Let me repeat myself. Are supposed to be Brother Eric no kwano dhano. Brother Andrew no kwano dhano monego time ngoa. Andrew talked of them. And I want to call upon those people mondo bika so that we can pray. Brother Eric, Lillian, and the family Shiko, please come. And all the family members. I'm saying. Consulting. The man pod obiro irano. Kisungu no takia. Awacho niya. Jomone golemne gidalaka. Ukar ka mundu walem. Brother Chulu. All those who are supposed to be prayed for. We mondo mi aluongo dhano monego bi okonya lemoka.
Let me call upon those who are supposed to help. If you know you are an elder, you are someone who preaches, avail yourself here, please. The pulpit, come. Brother Eric Neoko, Andrew Neoko, and brother Andrew Manoko no kama entie. Wherever you are, we are praying for you. Andrew. Yes. Oh, Shiko is there. She's coming. Aya. Koro kuse biro. Adwani mondo family themselves donjugi kama mama nitieni. Family obi kama mama nitieni. All the family members. Aya jo Kristo biwuone mondo waluor dalani, waluor jogi. Biuru mondo waluor jogi. Karibu. Let us be. Sorry. Rani mondo walem. I want us to pray. Tukendo my order mwadhilemogo. This is the order which we shall take. Oh, Elder Tom Gary Brulemo. Elder Tom Gary will pray. Pastor Elder Walter Uko Brulemo. And Walter Uko also will pray. Basta Tieko. And then I'll wind up. Let me announce this. You came to this home. No, you did not come to any other funeral. The family will be here. And after the prayer, you will ask you to and there's something here you can. That is, there should be. It's being brought. After the prayer, the family you will pass by at the end. And after that we shall not hold any harambe. To the grave. Aneno kane jaduong Boaz anindo no dhimanyo draft wadotamore onge. Uye na kao kata gelweta. All right. One is here. Moli biro. Mami bia. Paro achiel mamit osiko e chunyam ndalo sudo machiegni mana donj e polo achiegni donjo turwa koro achiegni donjo ndalo tin nitie udi mang'eny kom duong' Nyasaye ni kanyono en kar betie suruth achiegni donjo turwa korachiegni donjo ndalo odong' matin. Erokamano Elder William. Let's pray. Let us bow down for a word of prayer. Our Father, we are at heaven, Lord. Father, we thank you for today. We have just realized that without you, Father, we cannot even make one step of the steps we have made today. Lord, we have heard your word from your man, Father, that we are all walking to this destination. And Father, we are happy. We have just realized that our sister Perez is just sleeping and one day she'll wake up. Lord, may you bless the members of the family. I want to place my mother Teresa into your hands, Lord. I know it is hard
We can't feel what she's feeling right now, but it is painful, Father. Without you making further step from this will be very difficult, Lord. May you bless each and everybody. May all know that, Father, we must prepare ourselves to meet you because we don't know the time. In Jesus' name I pray. Wago niero kamano Kristo mangima nekech na dieri ni yie mondo mi kawuono wanyal bedo mangima ka wabedo joneno nekech nyako Perez kawuono yweyo. Wago erokamano ne janabi Ezekiel miyie mondo mi wuogo kikono wanin Jehova Nyasaye okidwa ni mondo mi ng'ato tho. Omiyo kuom mano yie mondo mi siem wa jogo mapod odong' kangima ni wawe timo richo mondo wabed mangima. Wagoni erokamano ne migawo miyie mondo mi otimre chakre chieng' mane nyari onindoe nyaka kawuono e thuolo mwagombo mondo mwakowe. Walemo ne wede kaachiel kod osiepe, walemo ne mama kama entie, walemo ne owetene kama nitie, walemo ne nyiekene kama nitie. Nyasaye yie mondo mi kwe ma janyuola ni ok nyal kelo ine mikel kaka Nyasaye mangima. Yie mondo mi dwachi otimre die dalane kendo Jehova Nyasachwa ka nyithindigi biro wuok moro ka wuok ka to in yie mondo mi dong kikelo kwe ne nyithindige. Ng'eyo ni moko biro tiyo gi gik molos gi lwet dhano. Sai wakwayi ni kiyie migie gari mapod nigi ngima iye. Ok mano kende, Jehova Nyasaye yie mondo mi bed nigi driver ka wanawinji ni gichopo kuonde ma gidhiye gi kwe. Wanagoni erokamano. Piny ma wadakie ni kawuono opong' gi masiche, opong' gi thoe, opong' gi tuoe. Omiyo kawuono yawuoti kaachiel kod nyigi nyalo dak e pinyni ka nigi luoro. To amor nikech inyisowa ni ng'at monindo kogeno kuomi eto chieng' moro en ochiew. Wagombo ni kanyari ni notiyo maber. Nyasaye yie mondo mi miye teko kama chieng' moro ini kudhe tarumbeta kiluongo nying ng'ato ka ng'ato. Wagombo mondo mi nyingi obedie. Loch mari oumwa nyaka ang' watiek chokruogni e nying Kristo mowarowa. Amen. Wasegoni erokamano kuom weche duto kod chenro duto mane chano kuom nyathini Perez mane yie mondo nen tarik 20. Nyasachwa wuode owuoyo kokwano mondo mi oket jogi e lweti. Family maka Farese Loch Kanindo wakaw waketi lwetigi duto. Moro ka moro kuom tekoni gi lochni gi riekoni yie mondo imakgi, yie mondo iumgi, yie mondo iwuoth kodgi. Nyasachwa ng'adnegi rieko e sani ma gichako kachiel kuom gi onge kendo, yie mondo iwuoth kodgi kaka tekoni obet. Wuod Nyasaye nyathini Andrew kani loka okwano dakadnegi okawo dagi okete lweti kaachiel gi the family ma loka kono. Wuod Nyasaye wakawo gi waketogi e lweti yo makende. Yie mondo ing'adnegi rieko e sani ma gichako kaachiel kuom gi onge, yie mondo iwuoth kodgi. Wuoyi matin Andrew min gi nindo e sama odware min gi mogik nikech koro konyombo kore kokawo dwe achiel nyaka onyombi. Wuoyi ni pod ni matek chien kama ochako e ngima. To amor gi wach achiel, onge gimopondoni. Ing'eyo gimomiyo Perez onindo e thuoloni ka wuode nyore kotimo arus. Wakawo Andrew gi jaode wakete lweti, ngima ma gichako chak kodgi, ng'adnegi rieko, wuoth kodgi. Nyathini wuoyo kawacho ni mirima make matek moko nyal kwano gik mang'eny mantie koparo bor mar piny gi chik mantie gi tuo marach manie piny. Wakawe wakete lweti Wuod Nyasaye mondo kiyie to imake gi lweti kasto ing'adne rieko. Odi nitie nyako machiwuoyi maduong' modong' ka jaode nosenindo. En gi nyako matin e lweti Akinyi. Wakawo gi waketo gi e lweti yo makende, ng'adnegi rieko, wuoth kodgi, mak lwetgi kendo ilochnegi. Nyako matin nyodak gi mama Perez, en gi nyithindo 2.
nyithindo gi pod wuotho kadhi duong'o dhood dayo kaka ne ging'eyo to giyudo ka dayo onge. Nyasacha kao nyako ni akete lweti e yo makende ng'ad ne girieko kaka ginyalo chako dak kendo kama makoro onge. E ng'uono ni kod teko ni gik moko duto timo kaka chano. Kendo kata mana sani thogne ni chano chon nodhi timo tarik 20. Ni chano chon ni weche gi wadhi winjo emo mi paro nwa niya ok idwa ni ng'ato tho. Kendo tho ma tho en tho monego jaricho mano tho manyaka chieng'. To tho mok tho en tho monego ja Kristo mano tho mamori nikech ibiro chiewo ng'ano. Yie wa joma winjo wachni wayude thuolo mar chiewo e okinyino nikech wawe richo e nying Yesu. Amen. Adwa kwayo kuyie mosuru family ni gima in go lweti ang'e maber wach mar mus. Ang'e maber mar wach mar mus sani. Statute of greeting people. Gima dwaro ni kala kar ka ket na gimi keto kacha chato wadhi. Just pass by you. Apenji ka tek. Just passing by and then you put something. Ketna kwaya moro sama jaduong' bolo gini. Ketna kwaya moro kanyo sama jaduong' osebolo. Wago ni erokamano. Keta gimoro kacha chande chief erokamano. Keta gima nitie. Gimoro moro ma intiere godo. Ifofone mama gini gi chien kuom ng'uono. Kabindi tuo mantie wang'eyo kaka piny chal. Bola gima intiere godo kanyo. Just to ifo ayo gi chien. You put something, you just wave. You don't greet. Hata sijakata. Abantu bangeliva kasi unajua kuna kijana kanatazama. So watu wasifunike hapo.
kumbe alikuwa anafunga. Acha tu. Tuko sawa. Singemwambia tu kwa tayari atakwambia uko sawa. Sisi tuko tu. Ndio wako. What do you want? And then waambie venye wanaweka pilipili. Tusikue hapo mbele. Labda tukue hapa kuna I'm still happy that all okwana nindi waduto onolokwa hucha kadiemo wang
katum mobiko kino oywa katum mobiko ywa nolok mauta kadiemora to wacho Thessalonika 4 ni winjuru ok nokwongo dhi ne jok motimo ang'o ne jomonindo to nolokwa hucha ka jomonindo osechier Nyasaye biro biro mondo chiwe and thuoloni dakwayo elda want to upo mondo take us through the procession and otieko to watero go piny walemo to mokwongo wabedo ni wamoko mondo sama wawacho ni nindo milo wayudo thuolo mar bolo makwa bolo kaka sawa sasa kwatieko wawe tich ne jok ma olony nikech ako kar kapiko kata kama koro gike ok datim gimoro. Wago erokamano ne Nyasaye moyie mondo mi agombo mondo mi awuo gi joneno mana kaka ne jadolo osewacho chien ni ng'ama otho to kong'eyo gimoro mane momiyo kasomo gik Matthew Rumi sura 5:12 kanye kama gombo mondo mwagoye matek jojahera mag Nyasaye mondo wayud kinde mar kano nyako dwewe gi kwe ang'eyo ni ne en gombo mar jokolocha nendo mondo mi nyako Perez ne ginyal neno kapod ngima. Ang'eyo ni samoro ne en wede ne nyalo gombo mondo mi nyako ne ginyal neno kapod ngima. Ang'eyo ni samoro ne en gomboni mondo mi nyal neno nyako ne kapod ngima. To nikech Biblos mar Jehova Nyasaye wacho Ecclesiastes 8:8 owacho niya ni onge ng'at manyalo geng'o tho mondo mi kik tho nege, bende onge ng'ama nyalo chwalo chieng' tho ne nyime. Kagombo nawacho niya ni kare tho mar ng'ato kochopo to chopo, onge ng'ama nyalo geng'e. Haleluya. Mano momiyo Biblos mar Nyasaye wacho niya Jorumi owacho niya som Biblos Jorumi 5:12 Biblos wacho wach moro ma gombo mondo mi ing'e ng'at moyudore ka kapod ngima madwa bedo janeno e seche mwadwa loro nyako kadonjo e ode makende kodhi yweyo kendo kodhi rito tung' mar Jehova Nyasaye kabiro ywak to wan gi geno ni silver trumpet mar Jehova Nyasaye biro kudho Mama Perez biro rito tung' marama. Haleluya. Nagombo ni mano mabed negi Biblos owacho niya kaka richo nobiro e piny kuom ng'at achiel kaka richo nochopo e piny kuom ng'at achiel kendo tho nobiro e piny kuom richo kendo tho bende nobiro e piny kuom richo kamano bende tho ng'ato ik nyalo ma kawuono otimo richo owacho ni kamano bende tho otimo richo ne ni e piny richo nobiro e piny kane chik podi kane pok chik obiro kaka chik ne onge richo ok nyal luong ni richo. Haleluya. Wang'eyo malong'o ka wasomo sigana mar Adam e puodho mar Eden to wayudo ni wich teko kata bedo ni Adam nokowinjo dwond Jehova Nyasaye, omiyo Nyasaye nokawo thuolo mondo mi okum Adam kowacho niya ni nikech richo misetimo misach richo makoro in ga mana tho. Kawuono wanyalo neno misara mar richo ma kawuono wayudo kuom tho, kendo wang'eyo ni kawuono wanyalo nindo nikech richo nosebet e piny. Nagombo mondo mi anyisi ni asomene dwoko ma kawuono wacho niya wang'eyo ni richo nodonjo e piny nikech tim ng'at achiel wang'eyo ni richo nodonjo e piny nikech tim ng'at achiel kendo richono nokelo tho kamano tho nobiro kuom ji duto kamano tho nodonjo kuom ji duto. Emomiyo agombo nanyisi niya ka Biblos wuoyo kuom ji duto nyaka in mineno michung' kanyo kitimo mafua e lwetino ok ing'eyo mana ng'ama biro timo mari. Agombo nanyisi niya ni in e chiemo achiel iniyud thuolo mar nindo. Haleluya. Agombo nanyisi niya kare kapok wayudo kinde mar nindo, kapok wayudo kinde mar yweyo, to onego watim winjruok gi Jehova Nyasaye mondo mi ka diponi sigand pinyni nyalo rumona, ka diponi sigand piny nyalo rumoni, to rum kisetimo ikruok gi Jehova Nyasaye. Agombo napani niya kamineno intieno in tho. Haleluya. Nikech Biblos wacho niya richo kane richo osebiro ma richo bede piny to tho nobiro ne kuom ji duto. Yohana Injili sura 5 Wesley 13 wacho wach moro. Wesley 25 nyaka 29. Yohana Injili wacho niya adieri awachonu niya kinde biro ma joma otho machalo Mama Perez kama kawuono
biro winjo dwol Jehova Nyasaye. Kendo ji duto ma owinjo dwolno nodok mangima. Kendo ji duto ma nowinj dwol Jehova Nyasaye biro doko mangima. Samuel. Adier kindeno osemana chopo. Adieri kindeno osechopo. Mana kaka wuoro chopo ne nyaminwa, onyalo chopo ni. Kaka wuoro owuon nigi teko. Kaka wuoro owuon nigi teko mar miyo ji ngima. Mar miyo ji ngima. E kaka osemiyo wuowi bende teko. E kaka osemiyo wuowi bende obedo mangima. Teko mar miyo ji ngima. Som Biblos. To bende osemiye teko mar ng'ado bura. Osemiye teko mondo mi ong'ad bura. Nikech en wuod dhano. Nikech en wuod dhano. Nitie kama dwaro soma. Wachno kik buogu. Mano gima ne adwaro. Ni dhi mar baba kawuono kik buogu ene mantie ka. Dhi mar baba kawuono e bwo liel kik buog nyamingi man ka. Dhi mar baba mantie ka kik buog jo Kristo mochung' ka. Nikech ang'o? Biblia wacho niya, ni teko osemiye Rawa, osemiye Yesu Kristo. Haleluya. Tekono mar bedo mangima onge ng'ama chielo man kode. Chuori ok ni kode, kata chiegi bende ok ni kode, nyithindo minyuolo bende ok ni kode, to ng'ama ni kode en mana Yesu Nyasaye. Haleluya. Mano e wachno kik buogu. To wabed gi geno ni chieng' mar achiel wanatim ang'owa, wanachier. Jo-Korintho mar 2 mondo walem. Wacho wach moro. Sura na 15 kichake wesne 51. Owacho wach moro magombo mondo wawinji. Jo-Korintho mokwongo 15 chakre 51. Owacho niya, to winjuru. Koro agombo niya, Paulo wuoyo gi joma ochung' kaka koro wachung'ni. Owacho ni winjuru, ok owuo gi joma osenindo, to owuoyo gi joma ngima, to okonogi niya, adwani mondo uwinji wach ma Paulo gombo mondo wawinji ene ma. Som Biblia owacho niya, to winjuru mondo awachnu wach moro mopondo. We mondo mi anyisue wach moro mopondo. Ok wanatho waduto. To nitiere joma noloka ucha. Kadiemo wang'. Katum mar Jehova Nyasaye noywagi koyudi kapod ngima. To Biblia wacho niya, ni to noloki ang'owa, noloki aucha. Nikech ang'o? Ringruok mineno ma wan go ni en to kode Yesu. Haleluya. Ringruok mineno mopong' gi tuoche ni en to kode Yesu. Ringruok mineno ma kawuono nyalo pong' gi pi wang' ni en to kode Yesu. Ka Kristo noduogi ka en ochung' e kilomita 7 koting'o silver trumpet kokudho to noluwo nying ng'ato ka ng'ato. Sama oluongo nyingi no, to ringruok ma in go no en oloki ang'owa, en oloki aucha. Biblia wacho ni asom. Ka tung' mogik oywak, nimar ka oywak to joma otho nochier gi. Nimar ka oywak, kare bende monego wabedgo. Nimar ka tung'no noywagi, mama kama intieno, agombo ni bed gi geno. Ni ka tung' mar Kristo noywagi, to mama Perez nochako oa malo kendo. Haleluya. Kare mano e geno monego wabedgo kaka mano e geno monego wabedgo kaka jogo ma pod odong' ka ngima. Ni ka Kristo nochung' kilomita 7 kendo en okudh tung' koluongo nying ng'ato ka ng'ato. To kawuono kama mama Perez nodindeni, en ochako timne nade? En ochako oa malo. Alemoni ni mondo mi mak yie motegno. Alemoni mondo mi isik kuom Jehova Nyasaye, mondo mi ka dipo ni nitiere jok mibiro loka ucha ka giwuok e liete kuonde ma gintie, to ibi yudi mondo mi chak rogi nyaminwa. Haleluya. Mano e geno maka mondo mi onyisi. To kisomo buk mar chakruok, wach moro. Chakruok sura ne 3:19. To nitiere wach mar Jehova Nyasaye nowewa mondo nyaka watim. En ochomi ma kata in gi pesa to chuno ni nyaka itim nade? Nyaka ikale. En ochomi ma kata itek machalo nade? To nyaka ikale. Biblia mar Nyasaye wacho niya, ne mane gima nondiko ne mama Perez kane pod ngima mwalo ka, nokone ni nicham kuon gi luya nyaka idonge lo. Haleluya. Mane kama nyaminwa kawuono timore nade? E kama kawuono doke. Mama doke lo. Nikech kanyo mano timore nade? Mano ae. Biblia wacho niya, som. Oh,
wachone samoro ma inendruok moneno ni press mogik. Dok nachaka yud kinde mar nendruok kode e riwruogni. Wang'eyo ni samoro ka sigand piny ni norum kendo chuny noywage, to wan gi geno ni wan rom kode chieng' moro achiel. Mano emomiyo buk ma wasomo jamana ni waluwo wasomo as wayud kinde mar bolo flower. Ne wagombo ni joma bolo flower te wabed wang' sain. Mano e kwayo mokwa gi the technician team. Mondo mi ka wayudo kinde mar duoko lowo e lowo, kaka buk mar chakruok wacho e sura ne 3 verse 19. Mano e kama gombo mondo wasom kanyakla, kasto wayud kinde mar weyo Perez mondo mi oywe gi kwe, korito sigand piny kendo korito chuny ma Jehova Nyasaye kabiro ywak. Biblia wacho niya, mano e gima nowewago ka ne waseketho puodho mar Eden. Kendo Jehova Nyasaye nowacho ni pinyni to wanadagie, to kendo sama wadakino to wanati kendo wanati kwachwero loya nyaka chop kinde ma wanadogie lo. Kawuono nyaminwa okawo thuolo mar dok e lo. Biblia wacho niya, nikech kanyo ema nogolie in lo kendo lo ema nodogie lo. Haleluya. Wakwayo mondo mi wabi kama ka wayudo kinde mar duoko lo e lo, nikech Biblia wacho niya, kanye kama ne waaye. Haleluya. Nyasaye mar par mama inde thuolo mobiro rito chuny mogik ka ywak. Waduto waromne Jehova Nyasaye kawacho ni adieri to oselok kendo tho onge gi nengo. Nyasaye oparu duto, Nyasaye ogwedhu, Nyasaye oting'u malo e nying Ruoth Yesu. Amen. mondo olosne ot mogik ka watieko wiye monego obed. Nyithindi owuotho far away, gibiro dok but Nyasaye nigi jani masis. Yie mondo wane badi e weche duto kihoyo famili ni kaka ne wasekwayi e nying Ruoth Yesu. Amen. Nyasaye mondo obed jotich jotelo jofunde manyalo ne wasugi. Ora takwayo niya inja ing'ate ng'ata ng'ata mana ni kati iwuogi ni timo e sanitizer kisemule koro kiwuok kogimule koke funde kama untie.
Fanya tokoro. Sawa. Bwana. Tokoro hili. Bwana. Andrew saying he's okay. You can. He said?